invigorating wellness. Follow a serene style of nurturing spa therapies and unspoiled natural beauty. Welcome to the Olala Spa at Caraba Beach Hotel. Feel inspired by a renewed sense of wholesomeness and harmony from revitalizing and rejuvenating spa treatments. Be refreshed with healing skin and body treatments like the steam spa, hammam, waxing, threading, and so much more. Get your spa membership today and enjoy the VIP lounge with your weekly massages, monthly facials, manicures, pedicures, and other services. Share the gift of wellness with our gift certificates to your friends and families, or reward your employees with the Olala Spa gift. Olala Spa. Rejuvenate your mind, body, and soul. Call us on 51-00022 for more info. Olala Spa. Not just a spa, but a spa with a difference. You are the only one the rest of all it. Baby girl, I need your company. Nanga khana ya my matale. Sama merete, wacht man you talk new asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a fu waay mën a ne maa ngi lay ziar di leen jox seen wàccuwaay saa su ne man la Fatoumatta Rahman kooka fii ci Elite Media ñeen ñi may seetaan yéen ak maa seetaan live si Facebook bi am ñoo xam ne yéen ak may seetaan si YouTube bi live di wax ne nag képp ku nga xam ne rek génn na àddina ñu ngi lay ñaanal yéen la yàlla xaareel àjjana te yi xëeñu suuf seede seen kaw seen sarax yàgg seen ay loxo ay mbokka di ñaanal ñëpp nag wér ak wérle di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dunda tolof di leen ñaanal yeneen ci yàlla génnee ñëpp ñu xam ne ñu ngi feebar tam yéen yàlla fugg seen boppay tey nag Elite Media nag li ma leen fi indi dama am ay gan yu ma am tey ci plateforme bi ay victimes yi nga xam ne ci ñoom seen kaddu la ñuy waxee nekkul kaddu Fatoumatta Kooka ñoom ñoo ñëw indi seen kaddu pour waxtaan ak askan bi si biir waxtaan bi nag dinaa wax ndax ki nga xam ne moom leen ñëw wax ne moo leen amel seen xaalis si lu toll ni almost over $13 million, almost $14 million. ñu déglu victime si seen bopp ñu ñëw toog waxtaan ak ñun ñoom ñoo ko gën a mën a wax dan man li ma wax so ñu welcome leen rek ci Elite Media platform comme ni ñu ko dee defee saa su ne rek di wax ne tamit ne nañ leen maintain respect bi nga xam ne moom lañ dee def saa su ne si plateforme bi rek dal te di wax ne tam comment yi tamit ñu moytu saaga yi ak yooyu amul benn solo suñu waxtaanee rek ñun ñëpp dinañ juboo kon nag ma daal di dalal nag suma gars yi nag si plateforme bi asalaamaaleykum salaamaaleykum maaleykum salaam Mimi mu ngi si biir kër bi am naa Ibu Jammeh mu ngi si biir kër bi am naa fi Amadou yaa ngi si biir kër gi Ibu yaa ngi may dégg waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah nuyu naa ñëpp fay nañ la ok su ko def li ñuy def nag mooy guys programme bi tey dina graaw lool parce que ñi ngeen gis ñu toog fii rek they are out of 76 ñi nga xam ne they are registered right now ne they are victims of Gamhousing nag nekk real estate bu nga xam ne moo nekk biir Gambia maanaam moom dafay jënd ak jaay lands properties xawma daal bu baax a baax waaye ba tey rek ñii toog fii tey ñoom ñoo ñu gën a mën a wax lan la Gamhousing di def ak naka lay ñàkkee seen xaalis si Gamhousing ak ndax ñàkk nañ ko am ñàkkuñ ko kon ma bàyyi Ibu mu nuyoo
su ko defee ñu commencé waxtaan bi waaye ba tey rek si ñi nga xam ne joxoon nañ leen number bi ñu nekk ci groupe bi WhatsApp bi ñu ngi leen joxoon number bi mu nekk 00220 235 6084 00220 235 6084 yéen mi nga xam ne mënu leen a dugg through live bi ñoo def nii mun ngeen a call tam si WhatsApp bi waaye bàyyi leen message foofu noonu su ko defee ma xam ne you are part of that group because soo leen bàyyi message dama dee am ñu dee call randomly ñoom tamit bëgg a participer so ku nga xam ne rek amul dara pour defar yi ñu ngi laa ñaan rek tey mee ñu ko because we 76 minutes lañ am pour deal with so Ibu ñu bàyyi la nga daal di nuyoo dalal naa la fii ci Elite Media platform bi jërëjëf Fatmata ñu ngi nuyu ñëpp ba pare di la gërëm di la sant si opportunity bi ñu jox pour ñu ñëw participate in your platform pour discuss issues yoo xamante ne moom moo relate to suñ contract purchase for land ak Gamhousing Gamhousing comme ni nga ko waxee company la di yëngu ci affaire yi jënd ak jaay land Lamin Mbodj moom moo ko jiite moo ko sos tam nekk Gambia ñun right now ñi nga xamante ne ñu ngi joytu ne dañ jënda laan ci Lamin Mbodj mu ngi tollu tey ñun 79 lañ waaw ñu tey ñu ngi tollu 79 comme ni nga ko waxee nomba bi moom saa su nekk rek daf day yokku surtout after a programme so ñu ngi nekk 79 ñi ma bokkal plateau bi di ngeen gis ne they are part of that group ñuy ooyee suñ boppa Gamhousing Victims Group waaw lim ñu amel nag ci xaalis dem na waaye ñëwaguñ foofu Ibu baal ma rek ñu daal di nuyoo ba pare su ko defee ñu dugga foofu parce que xam naa ne lim leen amel bari na te métti na waaye ñu nuyoo rek daal di dugga foofu ok Mimi ñu daal di dalal yow tamit ci Elite Media platform bi Mimi ñu dox la parole pour yow tamit nga wax ci waa asalaamaaleykum maa ngi ñuy ñëpp ñuy seetaan man la Mimi sant Gambian la waaye Holland laa dëkk fii Lamin Mbodj tam daf ma amee 2019 mun naa continuer wax sama story na ma xaaral tuuti rek dañ bëgg nga nuyoo rek wan ñu ne victime nga rek waaw man Mimi laa tudda Mimi sant Gambian la waaye Holland laa dëkk man tam victime la from Gamhousing Lamin Mbodj ok Amadou waaw asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu everyone man Amadou laa tudda jërëjëf Fatou nga invite ñu sa plateforme bi fii man tam victime la xam nga Mbodj daf ma amal xaalis ma kër so either way so maa ngi nuyu everyone ñu ngi laa fay di nuyu nag Lamin Mbodj parce que mu ngi seetaan programme bi right now comme ni ma ko dee defee rek man dama nekk koo xam ne du ma bëgg ñu ne nit dafa am ci lum ne ñu war ko indi ci plateforme bi te du ma def li nga xam ne mooy li ma war mooy the due diligence su ma ko waree def rek li ma war mooy reach out to that person because bi ñoom Ibu ñëwee ci man dama leen ne li ma def mooy foog ma bëgg a dégg tam the other side of the story ma jox Mr Mbodj the opportunity moom tamit pour mu ñëw bokk ci plateforme bii nii ñu daal di waxtaan unfortunately nag bi ma ko koolee nekkul unfortunately bi ma ko koolee ndeysaan uyu na ma wax ak man ci njëkk ak taranga ñu wax xëccoo wax amu ci mu understand fi ma waxee ma understand fi ma waxee ma daal di ko jox the opportunity pour mu ñëw mun a moom tamit wax waalaam ci lii parce que foog naa ne lii jaar na plateforme yu bëree bëri nit ñu bëri wax nañ ci man nag dama ne xaaral ma oo ko moom mu ñëw mu promisoon ma nag ne dina ñëw waaye ci biir ci kan biñ demee ba dem daal ma oo ko aw ma ko oyaat ko ba mu jéba ma daal di ko am ci téléphone mu won ma ne daal mu jox ma ay conditions daal conditions yi nga xam ne man mënuma go with those conditions one secondly moom tamit am na reason sam wane na ne case bi mu ngi fii mu ngi fële waaye loolu yëpp nañ ci gën a dugg ci biir waxtaan bi ci kanam waaye pour wan nit ñi rek ne ñëw ma fi tamit pour ñu wax ci Lamin Mbodj just pour ngaaña ko wala leneen déedéet dañ ñëw fii dañ ko accuse so dama doon expect moom tamit li opportunity la pour mu ñëw wax ñi ko accuse ne am na wala amul wala nii lam fa taajoo ba pare tamit métti na métti bu nga xam ne Gambia dama seetlu dara bu problème yi mel nii amee dama gis ne ki nga xam ne moom la ñu moo am tuuma bi du dee nangoo ñëw génn si wax te ama naa ne bu génn si woon wax sax xëy na nit ñi nañ ko understand waaye boo génn si wut wax nag kon plateau bi tey lépp luñ fi wax rek at least jox nañ la opportunity bi kon ma bàyyi la kaddu bi waat Ibu yaa ngi mute jërëjëf Fatmata comme ni nga ko waxee rek
it would dina doon rafet torop moom Lamin si boppam mu ñëw mu am ak ñun waxtaan bu rafet ñu understandante ku nekk fi nga taxaw waaye comme moom ñëwut kon man duma sori si wax ji waaye di xamal viewers yi ne rek ne ñun suñ problème ak Lamin mu ngi door as far as suñ data is concerned nit ñi yoo xamante ne ñu ngi jënda laan ci moom way back in 2016 te joxul leen laan ba tey ñi nga xamante ne ñoo mujjee jënda in 2020 ending so loolu tax na métli nañ si lool ndik affect na nit ñi in addition to that moom daf de present the face ne moom he is going to resolve the issue waaye soo seetee ba tey the cases are going 3 years 4 years 5 years unresolved so comme ni ma ko waxee si beginning bi we are currently ñun 79 la and then the exact amount bi ñu amel in transactional value mu ngi tollu si 13,360,800 so mel ni ka ñu ngi fi mu nekk jéggi nañ 13 million ñu nga duga ci 14 million te xam naa ne most likely dinañ cross loolu because every time people dañ dee ñëw so ni affaire yi dee demee mooy Gamhousing ñoom dang dee dem si ñoom ñu yóbbu la nga visit a site ñu won la ne site bi ñoom ñoo ko moom and is marked for estate or for private use then you also sign a contract of you make your payments according to the contract agreement somewhere between 50 and 70% of you become entitled to occupy the land and then when you pay the complete package you have 100% ownership waaye loolu daf de dem ba tollu foo xamante ne yow even boo jeexalee sa payment bi léegi to give you the site demarcation mu nekk a problème ñeena ñi nag dañoo dem bañ leen jox transfer of ownership without actual physical demarcation so waxee demarcation tey la ëllëg la gannaaw ëllëg la lii la so there are a lot of explanations at the end of the day pour gàttal wax ji rek boo jëndee nga def yow li la war nga fay ba mu jeex moom li mu war a def mooy mu jox la sa laan foofu nag la problème bi dee ñëw bari na ci lim explain ne mooy issue bi moom si ñim jënda laan ñooñu ñoo ko jox problème duga na fi génn na fële waaye ñun loolu du suñ toppatoo because ñun dañ amam agreement on the basis ne moom am na laan bi ba pare waaw te laan boo moomut naka nga jaayee loolu ba pare jox nit transfer ba pare yow at the end of the day mënuloo jox nit ki di physical land so mel ni naka kon si gàttal moom lim doon doxal yëpp xam na ko because as a company 79 individuals ñëpp taxaw ne yaa ngi leen amee land and also out of that 79 almost everybody ñi nga xamante ne def nañ full payment ñëpp am nañ seen transfer of ownership so léegi moom explanation bi moo joxe is not going to be valid or is not valid because we can understand this company mun naa am default in payment or some form of failed arrangement on one site 2 sites waaye ñun biñ tënkee di data buñ collect si client victims yi ñu def ko in a broad category wone ka ne Lamin Mbodj mu ngi report problem in over 11 major cities from Tujereng, Farato, Jambur, Jambanjeli, Sanyang, Brikama, Jamisa, Kiti, Manduar, Madiana, Besukuta, Sanchaba, Nema. So it's one too many pour ñu muna believe ne it is an operational fault. So ñun we conclude ne there must be some sort of criminal enterprise in this. So loolu moo tax nag bi groupe bi taxawee nit ñi door di ñëw ndànka ba tey ñu am these 79 individuals. Wow, xaalis bi is in dalasi almost over 13 million right now dalasi. Wow.
so Okay. groupe bi léegi ñu ngi Waaw, waaw. jàppante ñu ngi def advocacy not only pour ñu fight suñ case but also to create awareness, and in that endeavor si lañ approach yow ak say maas pour nga jox ñu plateforme ñun accept nañ suñ féet ne joxe nañ xaalis jotanguñ liñ moom inshallah boobu there are processes going on waaye dañ bañ moom mu continue to operate, and his continuous operation poses greater risk to many innocent individuals ñoo xamante ne tey pour ñu am fuñ dëkka moom moo leen itteel ba nga xamante ne pare nañ pour jënd land. We would understand that in the past 2 decades or so, suñ putee Gambia into context, dañoo gis ne there is an increase enterprising in private land acquisition and also competitive land use, which includes both traditional or customary and as well as real estate development. Why this trend, unfortunately, handled at the policy oversight as well as the industry regulations you have maintained more on a govern this sort of line of operation. So ñun nag suñ advocacy bi daf daa laal ci fànn yooyu tam Fatou. Okay, jërëjëf jërëjëf Ibu. I just have a message from him. Okay, usually I don't do that, but I have to read it because I've given you an opportunity, Mr. Mboj, to come on the platform pour nga discuss a guy. So if you're not coming, I don't think it's fair on me, you trying to distract me by sending me text messages. Okay, right now, Young Mawane, you can see everyone that is on the platform. Okay, so that means you are watching, which is good. Listen, so that dinga xam ñi lan mooy seen joy, su ko defee nga faj ko. Nga ñëw suma platform wala ñëw lo suma platform yëpp, it doesn't matter. Why at the end of the day, dama la ñaax rek nga déglu leen. Continuous text message yi amul ben solo, amul ben njëriñ. The fact that ñëwuloo rek man I've gone past you now. Anytime nag nga bëgg a ñëw, I'll give you an opportunity, just like I give them the opportunity to be here. Your time, anytime you prove your side of the story, you're always welcome. But please, I do not like to be distracted when I'm on a live living. Bepare one nga tamit dem ma passal la sa message bi. I'm not going to be your mouthpiece, but one message boo xam ne bokk na ci suma waxtaan bi dinaa ko wax. Lolu nga waxoon ko sa waxuloo ko dinaa ko doon wax. But I'm not going to be your mouthpiece, so I'm not going to read anything from you anymore. I'm sorry to say that. All right, we carry on with whatever we were doing. Mimi, yow sa own case naka la fa demee Mimi? Fatimata, waaw maa ngi laa nuyuwaat la wax ne jërëjëf pour jox ñu opportunity bi pour ñu na wax suñ story ñoon 2019 dama demoon Gambia holiday ak suma jëkkër ak xale yi so ma gis ñu ngi advertise Gamhousing estate so ma laajte suma cousin bi mu ne ma dégg la dafa dee mun a jënd kër waaye da ko dee fay in installment ma ne ko baax na nañ dem seet foofu noonu. So ñu jël ñu dem foofu ma laajte gars yi def inquiries ñu explain waxal ma won ma ay pictures so bu ñu ma wonee ay pictures ñu ne ma mun ngaa dem sightseeing soo amee time mun na ñëw dem direct sightseeing ma ne la no problem am naa time so ñu dawal ak driver bi ak suma cousin bi góor bi ñu dem sightseeing 3 places lañ ma yóbbu moo nekk Jambur Jabang Sanyang Seaview ak Sukuta léegi Farato léegi bu ñu ma yóbbu ñetta yooyu yëpp ma decide ne I choose Jambur Jabang highway si estate bi parce que boobu moo gën a jege tali bi xam nga so ma delluwaat si office ma ne leen interested na choose na Jambur Jabang ñu ne ma bu dee mortgage la for how much 2 years how much 3 years something like that 400,000 how much $350,000 ma ne leen man bëgguma koo jël for 3 months or 3 years or 4 years dama ko bëgg a fay in 4 months time ñu ne ma ne waa mun naa nekka fekk awa laa doon waxal awa laa fa fekk moo nekka baajen awa jara so awa jara explainal ma ne leen ne ok dama ko bëgg a fay in 4 months time mu ngeen ma wàññi ñu ne ma no problem mun nañ la koo defal $300,000 ma ne leen ok ma ne leen may leen ma dem GT bank ma pin $100,000 ma isi ko ma fay boobu ñu ne ma no problem
so ma demee GT Bank ma find out ne GT Bank munuma gee pin xaalis more than 50,000 so ma dem si ñoom ma explain na la ñu ne ma no problem mun ngaa deposit bi 50,000 dalasi bi ëllëg nga isi rest bi ñu ne ma ne leen waaw so ñu defala ma contract ma fay 50,000 bi ma identify fu ma bugga mooy Jambur Jaabang plot number 10 ma sign ñu sign ma fay ñu jox ma receipts so the next day ma demaat GT Bank ma génne waat 50,000 dalasis ma ñëwaat ma fay bu ma fayee ma waxtaan ak gaay ma wax ne su ma demee end of this month end of July bi fekk July laa dem ma ne leen end of July xaw ma end of August dinaa yónni waat lu ma mun a am daal ñu ne ma no problème xam nga waaye bu ma fa demee maa ngi ànd ak suma jëkkër Hollande la mu gis place bi daal waaye he was not satisfied he doesn't look presentable jigéen ñi biir mu ngi fa ñu ngi teg suufi pot di fa tufli ñi yaa ngi jaay belta ñi yaa ngi jaay mburoog soos xam nga it was so check up and chaos xam nga waaye ma wax ma di kande fii Gambia la understand nga is genuine waaye moom ba léegi moom mu ne nekk lu genuine daal ma convince ko ba mu nangu mu ne ma no problem so ma dem ma ñib si waat Holland suma holiday bi jeex ma ñib si waat Holland weer bi dee ma yónni waat $80,000 or something like that daal ma fay saa yu ma fayee suma cousin bi def dee dem fay nataal ma receipt bi yónnee ma ko through WhatsApp xam nga ko am ne fay na so in 4 months time bi ma fay xaalis bi ba mu jeex $300,000 ma fay ko so laan pour transfer gars yi bañ ma transfer di ma twist and turn xam nga di ma wax story upon story alkaal bi tànkaa bi dafa dama alkaal bi dafa am siix alkaal bi dafa busy xam nga baanal ñu alkaal bi na ko sign yow yëpp pare na sign al transfer from the alkaal rek a des nga am sa laan man leen ok baax na ñu ne ma ñëwal bés nangam ñu ne suma cousin bi ne ñëwal bés nangam suma cousin bi dem tam ñu di ko wax di same thing tey ëllëg mënuma ko muñ ma laaj suma jëkkër permission ne ko damaa dem Gambia 1 week ma dem ma jënd ticket mu seetaan ma ticket ma tëj suma clinique bi ma daw ma dem Gambia 1 week dama egga airport bi rek direct ma dem seen office kootu ma fekka Mr. Jallow ma nuyoo gars yi xaamee nañ ma ñu ne ma waaw digala sa kayit bi pare na mu ngi nii alkaal dañoo xaar mu saay yow may ñu rek ba gannaaw ëllëg please ñaan naa la may ñu rek ba gannaaw ëllëg ma understand ma ne ok no problem ma ñëw ma continuer suma holiday ba gannaaw ëllëg bi jot ma demaat fa balaa gannaaw ëllëg bi di jot baajen call ma awa jara mu ne ma sister na nga def ma ne ko maa ngi fi ma yaa ngi enjoy sa holiday ma ne ko déedéet man kat enjoy ma suma holiday parce que nag maa tuy santoon ba léegi mu ne di nga am sa paper bi alkaalu bi rek a war a sign waaye dinaa make sure ne sa kër bi di nga ko am ma ne ko no problem after 1 hour moom awa jara baajen mu koolaat ma ne ma sister ma ne ko naa mu ne man de duma la mun a fenal de waaye sa kër bi nga jënd dafa am problème ma ne ko really mu ne ma waaw mu ne waaye bu wax gars yi ne man maa la ko wax de dama xam ne this is not fair rek moo tax ma sàcca ma wax la ko ma ne ko ok ma sol suma daala ma jël suma porte ñu demaat si office bi bu ma demee si office ma fekk fa gars yi ma fekk fa Mr. Jallow ma nuyoo ma ne Mr. Jallow ne dama ñëw léegi nii pour ngeen jox ma suma transfert mu ne ma waaw dëggal alkaal bi la ñoo xaar ma ne ko déedéet ma ne ko am na ku ma ko léegi nii sa gars yi ne ma man fu ma jëna Jambur Jaabang highway estate dafa am issue government def ko siis ku la wax loolu ma ne ko it's not necessary after ñu ne ma waaw dëggala waaye soo buggee mu ne laa jox feene xam nga lii musuñoo dal xam nga man ma gom gaay ne dëggal ma am ne ñun ñëpp ay nit lañ ma understand ñu ne ma xaaral tuuti driver bi ñëw mu yóbbu la beneen sightseeing nga choose foofu ñu transfer la léegi nii foofu amul benn issues ma ne ko no problem driver bi ñëw ñu ànda ñu dem Fatoumata dañ ma yóbbu place boo xam ne faaraato si biir àll bi foo xam ne dama mer ba wàccuma si biir moto bi ma ne driver bi ne man bugguma fii sax man duma wàcca lu ma sister wàcca rek nga seet ma ne ko déedéet man gis naa lu ma war a gis ba pare nañ drive ñu dem xam nga driver bi try pour convince ma ne ko déedéet lu ma sister fii baax na de in some years time dina fi develop soo ñëwee fii doo amee fii ma ne ko anyway man bugguma fii xam nga
mu ne ma ok mu ne ma am na benn xaaral ma call suma boss mu call si office bi xam nga duñ fa wax si téléphone bi mu ñëwaat si ma mu ne ma place am na Sukuta si highway bi mu ne waaye boobu da ngaa yokk sa loxo de parce que boobu si highway bi da ngaa yokk sa loxo let's say $50,000 ma ne ko hell no ma ne ko yéen by right yéen a ma war a compensate suma contract ak yéen def naa ko ba mu eega by right yéen a ma war a ne am ñu jox la lii no matter what jëlal bi nit ki noonu ngay def business mu ne ma déedéet si fu ma laa yóbbu nii yow soo demee sax di nga ko bëgg ma ne ok nañ dem ma gis léegi ma dem foofu noonu Sukuta la si highway bi soriwul highway bi ma gis place bi like naa ko 20 by 25 la tam so léegi ma ne ko man like naa place bi mu ne driver bi ne ma gis nga wax naa la di nga like place bi ma ne ko waaw mu ne ma nañ dem si office ma dem si office ma wax a Mr Jallow ma ne ko Mr Jallow like naa place bi léegi mun ngeen maa def transfert ma place bi dafa seer de is $350,000 te yow 300 nga fay ma ne ko waaye Mr Jallow yéen ñeneen ma war a compensate by right nii nga war a def déedéet mu door di ma waxee xam nga mu door di ma wax yi ne déedéet du mun a nekka ma ne ko waa léegi comme kay bëgg leen maa compensate man tam bëgg maa fay $50,000 extra delloo leen ma suma xaalis ok tegal foofu sa baaraam ñu ñëwaat ci yow ñu déglu Amadou tuuti moom tamit mu wax ñu waat dinañ ñëwaat ci yow xam naa fi nga ema ok Amadou yeah hello yana maa dégg yeah maa ngi fay maa ngi leen nuyu everyone yeah so ma mën naa ko soose or does it matter or soose it's fine dama dee understand ba pare xam naa audience am na ñu dégg soose am na ñu yeah so ndefala mo victim oldi na ko dala sanga mboj bulu Gamhousing nata holiday la Gambia 2019 nin dokuma tata la office oto hamba ato Abdou Jeyte ndere tum Amadou Jeyte ndara la office oto anga akaka ko dalwa fi Sukuta nema so ka okay nyaaje lafaje la naka chata ndakora price wala akaba fila $500,000 anga I start like 650 I start was ifala so labanta ka dakora 500,000 I was like okay that's fine so na kachara bin dakora moto bambulu Volkswagen Xavier I think Volkswagen Xavier something like that 2013 moto kai ko ni la fanse ndila then na na atola bankudola then I agree to auto so na moto diala akonye ko kodo nyin to new plan na kodo nyin to diala whatever I 2 months then kai emba holiday la ni give me like 2 months anga ma fay holiday na kodo nyin jo so very murunta quickly yemurun jang anga yala ko nyin beka to sota anga pro yala kodo so quickly so ko mamba gamme ga kodo ki wala every time so 2 months when you see that kodo nyin jota pa banta so kai ko ndaba korontor na la paka do ko le start na plano so ni ko ta do la paka min beltem wana kata na gra akonyo ke Spain so kai ko mbe block mbe cemento sana ni kenyo kata do ko start la akonyo ko ay baton ko de dama ke so ni market follow kai ko quick ngai ko well I don't know about the coming dama ke so me for the but I'm time na ko do jo already na right to the broke do ko start na ko do but akonyo ko no if you are dama ke follow I was like okay how la for wala akonyo just a couple of weeks okay that's fine 2-3 weeks na ko be ka so mblaga no mo nyama ni bi anga ndoko man ko le kije ba because ate mbujlo na already wala abudu so no nyama no we mean fire sometimes because ka ko le pa ko lo nita anga so onda be jam man laf ka stress because be jam do ko la tam do ko mala janste mo plan do ko mala diana but yeah ko bolo nyama na bra me I think like 2-3 months so ndeka abdula ko abduna de diam because abuna ko eta amba so after another car for ko diamo le dinta ko atama fini ko diamo na abdula ko diamo ko ranyo I was like okay italen the same man that akata na greta ko ndala pa campaign ndo ko mabula at court and abdula ko no kana wori no big company diamo ba to ko I was like okay. Yeah, so abole nyama pool since 2019 pool ya start kata 3 months 4-5 months and after I start ka kumule ko amba ba kala ko da do dim wala because ndaba quarantine I was like okay then okay kora na min dila amba 500,000 so make sure I could put that in yalan ko
Bali was bara ko ñoke respond so then I kero nyama pala asta ka mol samba different place so do nyaa samba dano do ninka la fajanna wo falan ka blow ku lo falan normal for like like months wo falan buka ko do so after I do falan for so abole nyama after they abla ani abdu diamante and they concentrate them ka tara do for yeah. Okay, ila bloke je mbenala ko tenke yamoy. Wow, thank no te ma toj fi ay way mala ka sosé nan ko ila bloke je mbenala ko tenke subhanallah ay way kuy julli ñaanal ma waaw ma ngi gis ki ma call si messenger bi please balal ma rek dina la callat back fim nekk ni let's start taking calls Ibu bala ñoo jël calls from WhatsApp bi do you want to add to anything because man li sen programme la I'd rather you guys do all the talking than man ma ñëw in dina ñëw in at some point eventually but li leen métti la yéenay ñoo jooy ñoo toog fii di wax tamit like ma ko waxee woon rek there is always the other side of the story comme que amuñ that opportunity li ngeen a wax ñun loolu la ñoo téyangum moom tam xëj na am na loo xam ne waroon na ko mën a ñëw wax Ibu ma bàyyi la nga dugg foofu noonu ba pare ma daal di start di jël calls ya Fatmata baraka bake maninga ka moylal bi naka chabe sembere minna wolen ko kene wafo anin kene sango Gambia surtout min be dending lamin bojla business o like for me Gamhousing company ntol bi tilola ni yiri karoke momi yesandiroke lamin bulu amang ala keno soto tata fo mo taworo wala anin konondo wo kene soto balia wala ya sabu ntol nata kafu nyoma puru ka nyin kuo fitina anin fananka mol kalamutandi ko ni be keno sanna isi hakilotu ibasa na memburu surtout company min joko lamin bojla company wo inyanta wo avoid la ka fa Gamhousing bitilo la kodo min tolun la nyin kafo mulia jo mena million tan ni nani nka wale bayndi sa en Gambia dalaso ntol mo taworo wala anin kononto modo ya itani nako jang atelebe kala mo tang sey njangoti ika faye Mariama Samba inshallah afana mbala information o tala lenga afana lafa kafo kon so yaje ko nyim problem on tol birimba commencer la kafo ma aussi yake bari kari fula kari saba kontoto sayin kafo abe lafa kan bakala so wadalilo ka wala asabu bimbe nyim programme to tol nak na kafo momo bije doron abe ya la contrat ko itandile wala mala kayto safari ngoti anilla min tema pour ka keno waf ka keno sangibul jama te ka minke ika keno sanne yela ko do be jo nim femmanti je fu ka keno dila ay problème o commence dula dolto isi tafa fo e korda kayto nyika ya dila bari ite keno mutale bulola so wona rek nye kole akwot aka suji min na wale ha alkalol teng warante nga san kabilo min bulu tenin teng bari ntolko ni atarate mo company lete min tilinta nsi sonno ni atara business o ay problem killing soto sandirola karola dula killing bari birin tol nganna kafunyol be kuson son ngaje ko dulami ya lonko ay sandir wafiro ke molme mela keno soto ntol biringa be kafunyoma ka kumasi sanyanna tujeren burfud jambanjeli farato jambur birikama madiana ntol nga kafunyoma tata fo min tambita satel dula tannin killing wale mu ko ni biringa a kafunyoma to wodulal miyo min niyaji be momin be wodulato biriba sanna abuita dol tata fo mo tannin feng comme defa on tenga keno sangabul tujeren kenen nani 20 by 29 birin 2017 hani bi masoto nyumo nyol fanan atewo problem kilemo bari to lañin ka fo manna doron puruka keloke puru nganna kodo soto warante nga keno soto bari mbediamu kanne puruka mol kunindi anin also ka advocacy ke kaita ni man sakunda la ko sartol lebe alni mol tema mini alon ko alnyanta ka wo mafa wala mundiko tumo minna company kumasi takalo man sakunda nyanta complete regulation o soto la mi alon ko lebe marla fironi sandiro la nying estate ol bulu so wo fana ngala mbek duna kacha ko no nyaato
pour que solution ñi ñim problème wala Fatmata jërëjëf thank you very much. We have someone on the line ko xamne mom tamit she's a victim ci leen dalal nañ la yow tamit tur bi bu ko waxati assalamualaikum okay ma bàyyi tur bi waaw baax na no problem aca ñëwal ci biir waaye moom dinaa ko tudda parce que mu ngi active mu ngi leen moom naa ko tudda waaye ñeneen ñi xam naa ne duma tudda seen tur yi aca ñëwal hello assalamualaikum Fatmata waaw yéen a ngi koo dégga dama xarama seet nañ mu laa dégga ba pare waaw ok ñu ngi laa dégga go ahead Fatmata naka nga def nuyu fay naa la bu baax maa ngi leen a nuyu yéen ñëpp waaw di la wax jërëjëf di la gërëm si li ñu ala pour ñu mën a ñëw sa plateforme bi wax fi lu ñu naxari suñu diggante ak Lamin Mbodj ak Gamhousing man victime la bu Gamhousing Lamin Mbodj léegi nag man li ma bëgg a njëkk a wax mooy ne because li Lamin Mbodj dee def wax saa yu nekk moom dafa bëgg a wax ne laan yi nga xam ne mos na koo jaay nit ñi ñëpp ñun 79 victims ñu nekk si WhatsApp group bi ndax laan yooyu noonu yëpp war nañoo mun a bokka ñu am problème xam nga loolu du dëgga man foofu laa bëgg a dooree Lamin Mbodj man dama toog 2018 suma broda bu nekk Gambia moom laa doon waxal mu ne ma dafa am real estate bu nekk fii bu tudda Gamhousing ñu ngi jaay ay laan ba nga xam ne jëndal na fa suma broda bi nekk Germany ak suma anti bu nekk Finland léegi mu ne ndax man tamit bëgguma foofu so bi ma ko laajee ñaata la mu wax ma price bi ba pare ma laaj ko ban side la nekk mu wax ma ko mu ne ma waaye xam naa ne baax na torop de ma ne ko mu ne ma waa ma ne ko kon am naa interest léegi ma laaj ko ñaata la mu laaj ma ñaata laa laaj ma laaj ko ñaata lañ laaj starté mu wax ma ko so si électricité foog naa si laa ko yónni xaalis bi mu dem start bi fay so saa yu ma fayalee man daf ma dee seen dafa nataari si bi mu seen ma ko gis naa loolu yëpp yaa ngi dégg so léegi ma nekk di fay léegi sax dama daan fàtte moom moo maa ko ne ma dee dama dee dem si office bi dem fayali am suma broda bi nekk Germany ak suma anti bi waaye dañ ma dee wax ne ma yow sa sister bi gëj naa fay am nga so ma ne ko man dama dee fàtte balaa ngee dem danga ma ko war a wax su fekkee ma yónnee la xaalis so loolu 2018 la woon so 4 years la waroon a jël waaye 2019 December ma ne xaaral ma complete ko benn yoon parce que maa ngi amee xaalis balaa maa ne maa ngi fay nii tuuti xaaral ma complete ko benn yoon so ma jël xaalis ma yónnee ko mu fay ko complete ko waaye suma anti ak suma brother ñoom seen bos complete doon December 2019 so léegi ba January February yooyu noonu gisuma dara liftinuma dara léegi saa yu nekk suma ko koolee ma laaj ko mu ne ma gars yi day dem naa fa fekkuma leen fa fekk naa seen office bi mu tëj gannaaw gi mu ne ma seen office bi ñu ne dafa tëj because of lockdown mu ne ko waa ba so may toog na xam nga yëf yi di yaaga man sax demoon naa bi am ñaari xew léegi ma wax suma niis bi sama wax ko ma ne ko man ñii ni óoluwuma leen de fooglo ma wax suma brother be suma anti bi ñu stopagum seen payment yi because ñii man óoluwuma leen xam nga because dañ dee dem jël payment bi feneen xaw ma naka la dee demee de waaye ñooñu ñu doon continuer di fay so léegi nag gannaaw gi man suma xel ñaaw daal ma ne xaaral ma nekk di dugga social media ma dem si seen page bi di seet ma dugg nag boy bu fa comment ku ñoo wax Abdoulaye Diallo ñu wax ne Gamhousing Lamin Mbodj sàccakat lañ dañ sàcca xaalisam bi dañ ko jaay laal te joxuñ ko laal bi dañ sàcca xaalisam bi man tamit nag si saat nag may investigate bu baax léegi ma gis ma jigéen nombaam bi moom Lamin Mbodj xaw ma ko woon sax ma kool ko bi ma ko koolee ma wax ko man maay kan ma explainal ko mu ne ma ok man maay CEO bi léegi da nga maa seen sa document si nga seen ma sa brother nombaam bi man dinaa ko kool ma ne ko waa baax na so léegi man ma def loolu waaye ma toog gis ay des Lamin Mbodj kool suma brother waxuma dara iriwut ko sax xam nga den after loolu ma starta di ko kool waaye su ma ko koolee du ko dee bëgg jël du ma dee faale so ma jëlati suma beneen nomba ma koolee ko boobu noonu uyu na ma bi ma uyu ma waxaat ko mu waxati ma di same thing ne naa ko seen suma receipts yi ak suma brother nombaam bi ma ne ko waaye man senoon naa la ko te gis naa ne ibiwuloo ko sax mu ne waa senaan ma ko def ma ne ko waa baax na ma set ko Lamin Mbodj taxul ma kool suma brother taxul mu def dara su ma koolee suma brother mu ne ma kii kool ma kooku daf koo kool du ko nangoo faale wala mu jox ko appointment surtout appointment bu jotee kooku du ko gis kooku koolee du ko nangoo faale so léegi man tamit ma demaat ma jëlaat yeneen numbers yu nekk si suma documents yi
ma call kenn ku ñoo wax Mariama Sani nomba mu fa so bi ma ko koolee mu ne ma man de Gamhousing gëj naa faa liggéey depuis February loolu 2020 la woon mu ne ma depuis February la fa gëj a liggéey mu ne ma waaye yow fan la sa laan bi nekk ma ne ko Tujereng Estate ma ne ko plot mu ne ma plot number ñaata ma ne ko 93 mu ne ma foofu dafa am wax waaye léegi li ma def mooy dinaa la jox nomba Jokko Mbodj bi Jokko Mbodj cousin Lamin Mbodj la mu ne ma dinaa la jox numéro nga call ko nga wax moom moo nekkoon ma dee jaam ma ne ko waa baax na so léegi mu jox ma nomba bi ma jël nomba bi ma call Jokko Mbodj ma Jokko Mbodj uyu ma wax ko man kan la explain na ko mu ne ma day sister su ma xamoon ne yow customer nga du ma la uyu parce que Lamin Mbodj kii amul naan pour jaay dafa sàcc seen xaalis bi mu ne ma man nag dama la ko wax parce que man dama nekk Angleterre 19 years te dama xam naka la mel doo nekk foofu di liggéey ba pare jël sa xaalis bi def ko fii mu jël sa xaalis sàcc ko mu ne ma man dama ñëwoon ma start di ko liggéeyal waaye bi ma gisee ni moo demee si laa bàyyi ma ne ko mu ne ma waaw mu ne ma amut laan pour jaay dama laa wax dëgg suñu bàyyi ñoo bokk benn bàyyi waaye kii amutoon laan pour jaay kii dafa sàcc seen xaalis bi ma ne ko baax na ma ne ko waa Lamin Mbodj sax because dama waaru ma ne ko kii sax moom kon kii kana yaayam mu ne ma kii yaayam dee doo ko xam kii yaayam waa ko gilaat waa ñaamee la doo xam yaayam ma ne ko waa baax na noonu laa continuer nag su ma koolee Lamin Mbodj dafa decline suma call wala mo message ma naan ma maa ngi si meeting ak you can xamul so gannaaw gi ma dem ba mer nag ma ne ko Lamin Mbodj ma bàyyi ko message ma ne ko delloo ma suma xaalis fekkee amuloo laan pour jaay ma jox ma suma xaalis bugaatuma laan sax suma xaalis bi laa buga li ma wax mooy ne ma waaw agreement bi laan la woon so it's only land we can give you loolu la ma wax ma ne ko waaye amuloo laan pour jaay ma jox ma suma alal mu bañ so noonu si laa ko wax ne ko nag gis nga ma nag fi mu nekk nii Lamin Mbodj ma ne ko ma doo jël suma xaalis bi nga demee noonu de because ma dama fa woon sax ne ñoom rek la ko des before loolu noonu sax dama call suma anti bi ak suma broda ma ne leen stop leen seen payment yi because kii dafa sàcc suñu xaalis bi kii scam la kii amut laan pour jaay noonu lañ stoppé waaye Lamin Mbodj ma call ko ma ne ko man nag dinaa make sure ne dinaa sama delloo suma alal dinaa make sure ne dinaa call bi ñun ñëpp ñu dem social media ndax nit ñi xam li nga def def nañu ko waaye pour bu ko def ñeneen ñi waaw ok yaa ngi laa dégg ñu ngi laa dégg soo mënee round up waaw soo demee social media ñun dinañ la suu di company lawyers this di company lawyers that waaw dinañ la suu di nga fay xaalis bu ko bi nga fay Gamhousing waaw foofu man sax keewuma xam nga di ma wax ay wax yu kenn xamul ma ne ko nag Lamin Mbodj man boo jël suma xaalis ba pare ngay ma tiital di ma traité ma ne ko man ma ko tool di man suma xaalis sàccu ma ko tapalewu ma ko njaaloo ma ko kenn mayut ma ko maa ko liggéey xaalis bu set wecc moom laa la jox Lamin Mbodj fay ma suma xaalis or else doo ko like dinañ ñëwaat ci yow ci kanam because fi mu nekk we're dealing with 79 and the lines are booming and I think we are having messages people are saying they want to talk to me privately after parce que foog naa it's been done to so many people yoo leen xamul so this is gonna bring more people out anyway so jërëjëf thank you so much I'll come back to you yooyu yaay boppi yoon bi so foog ma ñëwaat ci yow si closing bi anyways jërëjëf waaw thank you so much thank you okay di maa ngi ñaax rek yéen mi nekk ci WhatsApp bi ak ñi war a dugga si soo leen dugga si rek please maa ngi leen a ñaan try leen rek ñu summarize ko ku nekk nga wax rek ne naka nga nekkee victime nga explain ko rek ci nu mu gën a gaawee ñu tënk ko parce que time bi moo ñu dut allow te we're dealing with like 79 people or 80 now kii nii Ibu 80 because am na benn jigéen bu dugga si léegi ne she's a victim as well so xam nga so nañ leen ko try rek ñu di final ko so ma jëlaati ñeneen send them a message like I said I'm not his mouthpiece but this I want to say comme que ki fi jógee léegi wax na ko send them a message mu ne he's gonna sue all of you he's gonna sue all of you so you people be careful Lamin is going to sue you because you are victims contempt of court yéen lii mu ngi si court bi yéen ngeen ñëw and I'm putting all jokes aside I will ask you about that later so bu leen ci dugagu naa leen laaj loolu waaye pare leen nag seen lawyer yi nañ pare parce que Lamin dina leen yóbbu court mu neex leen mu naxari de yow tam di nga bokk si ñi moo yóbbu court non man kay man am naa suma waala bul woori suma waala sax duma ko wax fii parce que man Lamin te boo moytu dina la boole Interpol ma ne su ko neexee bu boole ma Autopol man bu ma boolee Autopol sax duma wàññi dara xam nga Fatou lii mooy problème bi
instead of us having the right level of support and also the right cause of justice mu prevail te nim gën a gaawee Lamin moom mu ngee dox di wax unreasonably behaving in ways yoo xamante ne waruloo ko mun a expect koo xamante ne yow yaa ngi ameel almost 18 individuals now. Exactly. Around 10 million. So it is unfortunate. We are in the courts. Why so certain time the number of people that are in the courts is so decimal, and also the progress at the court level is also very small because Mom Lamin, do they show up, or if he shows up, his lawyer is not showing up. But this is not rocket science. The man owes people money. He needs to cut off and pay people or joxe land. So lima problem be. Like I said, we are also in terms of advocacy, the network with government and government institutions that directly have something to do with this. Waa dinañ ñëw foofu ci kanam tuuti rek mais ma tuuti rek kii yàgg na nekk si line bi so asalaamaaleykum waaw asalaamaaleykum Mr Victim waaw na nga def nuyu nañ la waaw yaa ngi live go ahead with your story so ko mënee tënk rek ci nu mu gën a gaawee benn 3 minutes rek su ko defee keneen tamit ñëw Okay. Yeah, man like Lamin boy, dega that more about this point of my child and dega stuff. Yeah, Lamin boy, man, Alabundala, man, 22 years. They son. 22 years, like 22 years. Yeah, man, my hustle carpentry. To like Sofayeni. Oh yeah. So we 2018. Like so, my small payet new siloas. So my mother try put gain and siloas. Put time money down, put gain and join number one. Give book a careful to carry Boba put yo for guy. Yes sir. So 2018 la door project going on. Even that more John contact to come them everything. Come different dal. Come contact don't pare pour def comme 3 years la leen wax daal man between living 1 year am pare ko ngir yaxantene pour am ma kër bo pare wara ba yelu wara am ma am ko ngir loolu rek waaye 2018 bu re ma jaar 2019 bu demee ba léegi la ma def kër ba léegi ndeysaan ko dem fu nekk ba léegi ko bi tamit musu ñoo taxaw ak la même boy sangir affaire ko do musu ñoo taxaw ko bi sangir nak la même boy so bi ngeen ko yóbboo code dara xewut ci yow sa time bi nga demee dara xewut ci code bi ba léegi mënuñ koo oobe indi fexe ba indi ko dara xewut ci code bi ak moom sax ba léegi code bi tamit last week la dañ just ma lawyer code moom mu ne ma April 29 ba léegi April 29 léegi ay ba léegi tamit code bi tamit dama ba slow daal la slow trop lay oh metina so carpentry 22 years my carpentry la carpentry yow bàyyil ma sa tour ak sa telephone number yow after dinañ bëgg am sa details am sa pictures of what you are doing you share ko ci social media ñëpp gis ko because you are a very young guy 22 very talented duñ dëgg la yëfi mbooc moo tax ñu xam la tey waaye ñun tamit dinañ push because Gambia ni tamit pour support our own so sa liggéey bi yow after rek dinañ déggoo ci suuf dégg nga waaw jërëjëf thank you very much thank you waaw dinañ ñëwaat ci yow ok Ibu waaw danga soona kay Ibu Mimi Amadou li daw na yaram torop gis nga xale bu ndaw 22 xosul mu ngi nekk Gambie nekkul dem backway nekkul di def li xale yi di def gis nga dafa daw yaram Ibu naka nga gisee lii naka ngeen ko gisee Mimi waaw xam nga Fatou composition groupe bi sax dafa very diverse ndeysaan xaaral Ibu am na ko Ibu même tuuti 1 second asalaamaaleykum Kola waaleykum salaam nuyu nañ la yaa ngi Elite Media yes this is Nini Gassama okay Mr Gassama I'm getting victim of Gamhousing. Okay. Sorry to hear that. Go on. It is a cause of concern. Hello? Yes, we can hear you. Go ahead. Yeah, it is a cause of concern. Mm-hmm. Hello? Yeah, we can. Excuse me.
It's all right. We all have families. We all have babies. It's okay. As of now, the solution seems necessary. Oh, ndeysaan xam naa xale yi ñoo ko nekk di ko distract waaye Ibu jàkkalil foofu li nga doon di wax balaa beneen call di duga. Wow, group composition bi mané is very diverse. In that ne boy bi ñëw moom carpenter la waaye I got to understand ne ñeena ñi sax they are vendors. Dañoo jël def seen baana dajale seen xaalis ba pare dem fay deposit just pour am place. Ñeneen ñi am na si koo xamante ne du ma tudda turam sax waaye xëj na moom dina callal boppam. Moom back way la dem unfortunately mu am a very difficult time ci North African countries yi bem ñib si Gambia ñëw nag ak huge pain or feebar boo xamante ne dañ ko as a result of dóor yiñ ko dóor moom tey mu ngi nii in fact I can say that we are a victims group, but we have also turned out to be a support group within ourselves. Because koku fim nekani sa fum deka ak njobotam dañ ko dé aba su ñooñu paré ñu génné ko mu move on to another location. Te koku mu ngi febar. Just last time mu ngi tassé Mbodj diko offer nan ko I'll give you 10,000 pour nga dem l'hôpital. But why give the man 10,000 when you owe the man over 150,000 and you did not deliver the land? So the composition is very varied and is very sad. So they blow ninis and individual stories. The man lima ci gëna marqué moy the average membership of the group yeb dañ nekk xalé. Man, I call myself a young man and they call me uncle ak you in the group. Dama de mersa. So am nañ tam ñi mag xam nga ñi nekk ci groupe bi waaye jigéen ñi bari nañ ci groupe bi lool I can tell you ne in my data xam naa ne ñetti jigéen ñoo xamante ne ñoom ñu ngi jëndal laan ci Lamin Mbodj in the region of between 700,000 to 1 million. Mun na provide that data for 3 women. Am nañ ko xamantene góor la moom mu ngi jënd land in the region of 2.7 million. Wow. Some of these transactions are motor exchanges and so on. But ye better rek so ko tenke jigen ñi play nañ a key number in all this. So it is sad, but this is the reality. Te ñun li ñoo wax ni li concerns only Gamhousing victims. There are also unknown numbers ñoo xamantene ñu ngi leen def the same thing across the board by other agents or agencies. Wow. Okay. Haral dafa am ñeneen ñu nekk ci groupe bi I don't know ñu ngi call suma private number mi naka nga gisee xale bi lim wax léegi nii yow tamit lan nga ci mën a wax ci xale bi lim wax man ngay laajte te du waaw ma ne naka nga gisee xale bi lim wax ni daw na yaram ak yéen mi nekk ci groupe bi li fa nekk di fa xew naka ngeen ko gisee daal daw na yaram de dafa daw yaram torop parce que groupe bi comme Ibu num ko waxee ñun 79 victims ñoo fa nekk waaye dem nañ ba xamante ba share suñ sadness ak suñ stories ba nga xam ne léegi we are like families waaw parce que daf ñu toroxal am na ñoo xam ne they are not strong enough pour jël lii to jël the big huge disappointment Mimi hold on ñu jël ki ci line bi asalaamaaleykum uncle waaleykum asalaam man la Ibrahima Ba waa Ibrahima na nga def waa ñu ngi laa dalal ci Elite Media yow tamit jël ko ci 3 minutes rek nga wax ñu sa story ak ñaata la Lamin amel soo ko bëggee wax waaw man fa commencé woon di fay 2018 waaw joxoon na ma plot of land at Tujereng fayoon na up to 40,000 I was not alone. During the small brother Tambuleka Germany, mom failed up to 130,000. Because most of them, call, most of them
man léegi leen nga commencé di yóbbu gars yi ñu fa fay suñu franc trustoon naa trop because yóbbu woon na ma places yoo xam ne wala nañ ma everything ne ma gëm ne everything is clear waaye all of a sudden bu ma fa demaatee gis ne seen place yaa ngi lokk loolu moo ma report ma follow ba ma gis ne cases dara amul dara lu fa baax so ma yëg ne daal dem nañ ba tollu fii ba ubbi nañ ak groupe ñun ñëpp ñu nekk si problème bi ñu see jëm demoon naa ba serious crime defoon naa fa sama files ak everything ñoom follow wala bi ba fu mu toll nii ok moom waaw jërëjëf wax nga sax serious crime wax na ma si dara loolu naa ko wax ci kanam acca jekkalil waaw bu ma jógee foofu bi man dama njëkkoon a dem court police foofu laa njëkkoon a report yàlla ma ne fu nekk ni yóbbu nañu files yëpp serious crime ba fu ñu toll nii ba léegi mënuñoo yàquma mbooj te amoon na time boo xam ne dañ ko dee kool mu ñëwoon ne mu ngi am yeneen side waaye su la yóbboo feneen tam di seen issue rek nga fa dee fekkaat ok di seen issue saa yu mu la waxee ne fii mu ngi ok rek soo fa demee da nga fa dee fekkaat di seen issue te ñoom gëmoon nañ ne comme que fu mu defoon office am bi foofu nu mu mel ak nu kala ni mi doon ñëwee foofu noonu customers yaa ngi doon attend at a very nice maanaam fu ñu yaakaaroon ne daal things was ok waaye si ending bi daal ñu dem ba gis ne ñoom ñëpp sori naa call amul kenn koo dee call bi am ko at the moment so maanaam dafa leen block dafa commencé di block nit ñi dañoo block nit ñi bëgg ñoo ama yéen affaire because so calling ñoom ñëpp seen line si kenn du nangoo pick line am so yow 40,000 nga fa jotoon a dugal and this is since 2018 right well since 2018 doy na waar yow su la amelee 40 the reason why most of all di fay man suma raka bi moom all of a sudden moom daan dina yónnee xaalis man may ko fa yóbbul ndeysaan fu mu toll noonu so li da moo tax bu affaire yi commencé ñu gis ne ñu fa dem man lu ma doon gën a gaaw ci wàll bi soo fa demee all the time da ngay film ne mu ngi change staffs so dafay si mu xalaat tey suma xel daal diggante boobu laa si gënoon a am daal ba recently ma dem fekk ne police yi dañ even lock place am bu nekkoon kooku fa ne ok so ma delluwaat ma gis ne ñu ne mu ngi operate Brikama ñu commencé di demaat Brikama tam ñu réalise ne tam Brikama too is not operating waaw so daf doon moom dafa mel ni xam na li moo def suñ ko jàppee tuuti rek mu daw dem ibaat feneen so mu jógee fi mu nekkoon dem after Brikama bu ma di yóbbu suma complaint bi to kooku si next day bi gars yi oo nañ ko ñu dem ñu tooga moom foofu noonu CID foofu waaye all the time daf ma dee wane da joxoon na ma benn waaye bu ñu ooyee so Amadou 1 minute waaw acca waaw bu joxoon na ma number of sow boobu noonu moom laa doon contact waaye sow bi dañ dem benn waxtu itam nangu ta pick call kenn so jërëjëf nekkoon lu doy waar men su nekkoon ne man rek la sa is not a problème waaye xam nga saraka bi boo xam ne we're gonna fail upon all that money. We're gonna never worry, you know. Thank you very much. Jërëjëf dinañ ñëwaat ci yow si kanam. Thank you. Waaw Amadou xam naa ne yow moom time alaawatut la te da nga war a dem dafa am loo bëggoon a aat ci lii rek bala ngay dem su ko defee yow ñu bàyyi la nga dem Acha Amadou Adal. There's a question below. Sorry. Yeah, lii dafa doy waar trop man. Anga so déglu yeneen seen story sa rek de bëgg a xeeb sa boss sa spécial ñoo xam ne ñu ngi Gambia doo ñun ta ñu ngi fii ñu ngi liggéey yi donc anga di liggéey bu baax sa anga dimbale suñu mairie already anga toppatoo gaay so nga plan something for yourself comme nga bëgg a build kër Gambia baay ama jënd land Gambia already sa plan mu nekk nga build ko ida da nga bëgg a dellu Gambia pour stay foofu ak sa family anga after loo def amba oui tamba loolu most of the comme ñun most of the Gambien ñu fi nekk nekkuma nga génne ñoo xam ne ñu ngi Gambie already wala ñu fi nekk suñu side la living speak spécialement suma side ko nga suñu plan moo nekk di jënd kër Gambia pour di ko bil di mën a dellu Gambia for good because fii di suñu dëkk so loolu moo di raison moo nekk di jënd kër di invest suñu xaalis bi yëpp fii ida mortgage nga fi jël o whatever da nga bëgg a dëkk fii for good bëgguloo dem Gambia so loolu moo tax ñu bëri nga dégg semestre bi ñu ngi dem jënd kër Gambia lii moo nekk di horizon yëpp pour ñëw constant holiday la holiday bu ndee ñëw ni yëpp sa amba génne xaalis yu du jeex la minute like nga
dafa baax si économie bi xaalis bi mu fa dee yóbbu loo dee spend sa holiday bi nekk yama noo dee spend sa holiday ida hotel la o noo ko jëla spend foofu lii yama dafa doy waari trop you know xam nga te yama dafa stressful trop so ngeen ñaan everyone am ngeen jëna siya am nga ngeen siya lii ñu bëri ñu mën a koo gis you know ngeen waxtaan ko everywhere man nga ndam you know yàlla ñu dimbale everyone am mu demee am naka lañ ko bëggee. Okay, thank you very much. I sympathize with you. Why have na eleg bi nga mëna jekkati programme after I will send you the link or ibut na len send link bi su ko defé ngeen mëna jekkati programme. Thank you very much. So thank you. All right. Ñu ñëw ci ñu ngi am a caller here. Hello caller, go ahead. Hello, assalamualaikum Fatmata. Naam, alaikum salam. Wow. No def man la Sukunda men de victime la tamit. Kay Sukunda naga def jama rek. Man de dama doon li contract la li ak mom set company bi since 2017 that time maa ngi doon dem school UTG di defale part time pour am at least comme xaalis pour jënd land for my mom. Ndeysaan. Léegi waaw léegi bu ma demee bu ma gisee seen advertisement bi dama gaada suma yeneen colleagues si school bi ñu dem side assistant dem nañ Sanyang dem nañ Tuyaren waaye anyway Tuyaren lañ finalize léegi ñun buñ demee Tuyaren ñu dellu foofu noonu ma ne leen man de Tuyaren laa bëgg te ñun amana suma colleagues yëpp Tuyaren lañ bëgg ñu ne ñu léegi da ngeen di fay daal pay bi 22,000 ma ne leen ñun we are student we are just trying léegi 10,000 every month ñu fay dara léegi ñu ne ok amul benn problème xam nga ñoom seen intention moo nekkoon pour lekk xaalis nit yi soo leen joxoon 2,000 sax they will accept it léegi man bu ma leen fayee 10,000 bi noonu ma ne leen man anyway man ami patient dama day dem Sénégal di ñëw duma di buddi may fay every month waaye comme su ma skippé a month sax su may ñëw fay dinaa cover up month boobu noonu ñu ne amul benn problème loolu laa li within a year ma jekkali fay bi nit dama dee tukki sax su may ñëw si booda bi sax ñu call ma so loolu noonu daf ma stress on torop ma ñëw jekkali fay bi waaye depuis bu ma jekkalee fay bi ak ñoom ak Gamhousing Lamin Mbooj ay satu si sister Lamin Mbooj laa daan fay xaalis as ay satu Mbooj depuis boobu ñii dañ ma dee twisantoon su ma demee foofu dama dee dem naa foofu over 30 times dama dee fay paas yenn saa ma bàyyi suma classe yëpp ma dem dinaa fa toog suba ba guddi duma gis gaay dañu wàcce noonu lay enwaate suma bagage ñibi ak ñoom su ma demee ñu ne ma Mbooj nekku fi nii yenn saa Mbooj dafay nekk si office am sax mu xam ne ñi si dañ ko jël si mu bañ a génna noonu ba ma email Mbooj mu ne ma nekku ci dëkk bi waaye moom su ñëwee he will let me know Mbooj ñëw waxut ma dafa jékki-jékki rek mu gis ma si office am mu offer ma ndox ma ne ko ndox indiwut ma fi si na ma wax ne waaw laan bi nii ak nii mu explain ma ba ma góom ko na ma foog ne Mbooj mu may wax dëgg si laa dem si staffam yi am ñu ma nekk di wax ni laan bi dafa am problème beneen staffam kooku Cissé lañ ko de ooye bu ma expliqué loolu ma demaat si Mbooj ma ko ne Cissé mu ne ma laan bi dafa am problème mu jëlee Cissé as ko suma kanam mu ne Cissé mu ngi fen nag di wax customer si ne laan bi dafa am problème noonu laa toppa ko dem naa Sénégal nekk fa 3 months su may dem dama dee bàyyi suma document si comme suma cousin si ni ñoom dañ dee toppa Mbooj ba soona last li bu ma demee Sénégal 2019 suma borom kool ma mu ne ma ne man kii de soona naa kool naa ko ba soona léegi si la ma boole kenn Alpha ndi Mbooj mu ne Alpha mooy xaw ma administrateur mu xamal lanam léegi Alpha si boppam mu kool ma mu ne ma Mbooj amul benn laan Mbooj mu ngeen nax ñiti si la ma Mbooj Alpha boobu boole ma ak nit mu ne ma dinaa la boole ak kii nii dina la jàppale ma ne ko man maynu ma pour spend xaalis pour kooku jàppale ma jot suma laan oo suma xaalis kooku tamit jaabante na bañ dem serious crime depuis mai ba tey dañu dee wax ne seen case mu ngi court soo demee di nga toog si court bi suba ba ngoon time wàcce jot ñu ne la waa dañ ajoon case bi suma maasi depuis mai ñu ne ma suma case muy court waaye mu suma appear si court bi yeneen saa ñu ne ma last li bu ma demee ñu ne ma sa case bi waa yeneen fay si ñu si lawyer bi beneen bi mu si beneen lawyer comme
arrange kenn xamul naka la soo demee kenn wax rek ñu ne ajoon nañ kees yëpp loolu moo nekk suñ problème am Mbodj ba pare Mbodj foo ko gis mu ngi block na di bakku nag moom am na fu mu yaakaar am na yu mu nekk di wax man nag bu ma ko dee entertain su ma ko gisee dama dee behave comme musuma ko gis comme like he is my enemy. Okay, thank you. loolu moo nekkoon suma problème ak moom. Thank you very much. Thank you very much. Gis naa ne yaa ngi di try pour dugal live sa waaye mënuloo woon waaye thank you very much. All right, sympathize nañ ak yéen yëpp. All right. Ibu lines are going crazy. People are sending messages from left, right, and center. Apparently, ñun ñëpp xam nañ loolu sax nekkut ne Mbodj rek moo nekk def façon bu mel nii bari na ñi nga xam ne ñu ngay def nii. I think mooy lu ma dee wax rek Gambia ñun fu nekkaa ñu feel police yi feel nañu judiciary bi government fu nekkaa ñu feel daal fu nekkaa ñu feel because it's been going on since when Ibu since ban year yéen ci li ngeen gaada since ban year. Wow, ñun suñ data bi shows ne as early as 2016 Lamin mu ngi doon fail on his contractual obligation. And again from then he was issuing total transfer documentation to the clients. Why so they may be demarcation level you have an issue. Well, comme li nga wax tam there are systematic failures in it. Madore kone, because of the lack of regulation, the lack of industry framework on oversight from the part of government, bobutam contribute na ci free hand operation bi agency am. So lolu bobu nekk na benn issue. Now, once they sell and people have issues, it becomes very difficult for you to resolve because so the police is a civil matter. Then when you go to the court level, court be it just drags on forever. Why Santa Yala, since we have come together as a group, Sun Advocacy is producing some tangible network, if you like. Demden Chief Justice, we are still liaising with the police. In fact, lolu taxna before dan yoni nit ñi pour ñu dem ci various local levels to complain. While legi we have an organized system with the serious crime in Banjul through a very if you like instrumental police officer ko xamantene mu ñoo jappalé ñuy mëna dem ñuy file all the complaints under one roof. Wow. But here is the problem. The feedback loop is a bit weak. In terms of the court proceedings, some of us that had earlier on filed our complaints are now at the court level, didn't they give that much? Nah, ninye bari si court si, we don't know. Why ñun comme lima ko de faral wax rek misal bi ma de joxe ñun dañ tedda ci suuf ñu tek ay sakumala yu di suñ kaw. So we cannot wait for government or anybody else to come and lift that weight on us. So mota bokk na ci liñ def moy ñu bind a petition very recently to the office of the president, the concerned ministries, and also the Gambia Consumer Commission bi GRA pour ñu indi the discussion forward, and also principally ñu request them ñu gëm ak seet pexe yoo xamantene mun nañ ko def pour cage Lamin operation am bu ko defee du increase the problem. So loolu nekk na loo xamantene ñu ko saytu. Apart from complaints and legal proceedings, ñun tam am na benn time daje woon nañoo vice president bi waxtaan nañoo moom. Consequently, we also wrote now as part of this petition to the president. Pour guys said ni ñoo safarale problem bi either through an alternative dispute resolution mechanism, mooy state bi def dara, or at least ñu gëma yokka tuuti taal si court proceedings si ba nga xamantene people that have been waiting and crying for 4, 5 years, 3 years, duñ xaar another 10 years bala ñoo am justice. So bobu tam nekk na beneen fana. And then we are
also pushing forward the recommendations comme ni ma ko waxee on changes to company registration ñu indi li ñoo ooyee sector-led registration bu ko defee loolu dafa take into account what measures or what trends are existing within that framework bu ko defee ñu capture everything because li xew mooy léegi si lu bare bare si company registration system bi is almost the same as ku buggoon a ubbi table or canteen sa bunti kër ak ku bugg a ubbi company estate so ñaar yooyu mënuñoo em foo jaar ñu am differences in requirements ba pare company for estates dama believe ne dañ war a mun a am a collateral or deposit mechanism or some form of deposit boo xamante ne su gaa amee problème mun nañoo dem si case boobu ñu arrangé nit ñi comme banque si niñ ko def because soo defee estate you have a huge following in investment so in the event ne yow mënuloo joxe return bi it would be necessary that there is some mechanism in place ba pare tam ñu ngi recommend to government ne nañ am a due diligence process koo xamante ne yaa ngi bugg a run a high risk business dafa important trop pour ñu seet say character waaw if you have criminal tendencies or you have criminal convictions war nañoo géem a seet balaa laa jox licence pour yow nga operate surtout high risk di collect xaalis si nit ñi so loolu tam na luñ doon saako waaye the biggest problem right now bu ñoo offer mooy ne there should be an institutional mechanism between the lands department la be justice be the police ñoo xamante ne ak also the estate committee bu gaay am ñoom seen bopp war nañ am nañ a group ñu nekk in an oversight group boo xamante ne ñoom dañ leen a dooleel ñuy saytu affaire yi industry bi ñuy see waxtaan ñuy investigate ñuy monitor ñuy report on what is happening and then there can be disciplinary mechanisms or whatever waaye loolu fi mu nekk ku nekk a ngee def sa own thing even at the state level the institutions are not touching base and that remains a huge issue as far as ñun niñ ko gisee from this end and I do understand that the government was talking about land reforms and things like that relating to a legislation so we hope that legislation is coming fast because we cannot wait because government benn ci responsibility mi mooy dafa war a xalaat in advance bala development di egsi waaye yow boo toogee ba nit ñi door di tabax for example in areas yoo xamante ne nit warut faa settle you are not only risking the lives of the people but you are also damaging the system so it has wider implication on the issues of disaster management increased flood levels seasonally ñu ko gis because there is no management of land sales. So lii du question of only xaalis but it has other environmental and disaster consequences. Thank you, Ibu. Thank you. Well said. And I hope the government is listening right now and institutions right now. Mimi, do you want to add something to this before my open out line? Luma buga wax tuuti rek moo nekk ñu ngi try suñ level best Mimi ñu ngi try suñ level best Mimi push out tuuti si diga bi please. Oh sorry. That's okay. Why yaa ngi fine. Yeah. Ma ne luma buga wax tuuti moo nekk ñu ngi try suñ level best set how far we can go. Wow, parce que Lamin Mbodj nit ko xam ne la you cannot deal with him alone. He is very rude, he have no respect and he was always playing the victim card. Ñun nak sona nañ si tay nañ si so moo tax ñu ñëw as a group stand as a group parce que mbooloo mooy doole. Pare ñu ngi gërëm Ibu mu ñoo jàppale torop parce que he knows a lot. People like me, I don't know anything about the laws and this and that. Nu ma mun a communicate rek moo nekk dugal nit ñi si groupe bi try kuma contact ne victime la mu yónnee ma riti sami contract data mi ma yónnee ko Ibu na ko verify ñu dugal ko si groupe bi loolu rek laa nekk def loolu mooy suma part. So waaye si soobee yàlla dinañ win case bi because people like Lamin Mbodj has to be exposed because Lamin Mbodj bandi la dafa neex Lamin mun na fen mun na duul
man mom suma case is in court dem na court be court bi rule ne I have won the case while I'm but musta appear he never appeared. So being a winning case be lan mo happen right now dañ la ñu la case who's before in New York lawyer daf ma ne win nga case bi yow yaa win léegi di li ñooy def léegi pour dem 6 assetam ñu seet na mun nañ koo jaay jox la sa $300,000. Okay. So lawyer bi ne ma dama war a fay $10,000 pour dem 6 assetam ma fay $10,000 bi waaye ba léegi dégguma dara ñu ngi xaar. Okay. Wow. Ibu, you see, comme mom tay bima ama mom waxtaan bi mu ma wone oh ñu ngi wone it's 76 79 but it's not 76 it's not 79 so silama direct ne if I can call the crime unit ñu nañ confirm ne it is not that amount of need anymore parce que mom fim nekk am na ñu nga xam ne setul nañ leen ñi jox nañ leen kër ñi delloo nañ leen seen xaalis bi loolu la ma wax I'm just telling you what he said mu ne setul nañ leen ñi jox nañ leen seen xaalis yi right okay so su fekkee ne am na ñu nga xam ne jox nañ leen seen xaalis yi ñeneen ñi setul nañ leen man li ma doon ñaax mooy moom bu ñëwoon tey comme ni ma ko waxoon mu ñëw jàkkaarloog yéen mu wax leen loolu ngeen laaj ko mu tontu leen xam nga tey duñ def fi yëpp duñ fi dinañ fi egg nañ fi ba pare xëy na dina ease pain bi tamit Gambien bi ñun ñeneen ñi am nañ benn jikko nag dañuy tooñ ba pare ne xaaral ma bàyyi rek li ay ñaan ñetti fan la rek léegi tey mu jeex bi te gis nga loolu moo nekk li nga xam ne dafa warul ta xew because right now ma laajaat Ibu rek ma bëgg la laaj tuuti questions fi mu nekk nii seen groupe bii ngeen am ni tey naka la commencé kan moo sanc groupe bi. waaw jërëjëf Fatou just balama duga into your direct question I just want to clarify one issue li Mimi di wax this is an amazing group effort everybody is playing a role so the credit is not for me ba pare ñoom ñëpp xam nañ si groupe bi man always dama dee wax ne li waay mën a def te nga nooka doomi groupe bi amuloo don't expect a thank you we all push together am na beneen point bi mu wax tam mooy ne the court issues where there had been judgment hardly new enforcement why we don't know why xam nañ ne si Lamin moom own messages am wane ka ne moom that they use the court as a means to drag the cases drag any resolution of this problem so even so I'm a judgment he goes back and file another case on top of you or dafa appeal so that way the thing just keeps going on so lolu is very fact based because people are going to like it because mom si mom depuis bu ñoo wax si ngoon yëpp ngi naan contempt of court because the case is in court you guys shouldn't come out and talk about it by right that's a fact so case bi so leen reporté ba mu egg si court bi yéen waroo leen a war a génnaat ngeen wax ci loolu waaye dafa mel ni moom foofu la Fatou loolu sax du point of argument you cannot discuss the case only where the court has given that injunction okay and that was no injunction so we have no restriction in fact we are free to advocate and as you can notice we are not particularly discussing the details of the very specific cases yes so we are taking it from an advocacy point so he has no point so mooy loolu wax na tam ne he does use the police to stop arrest warrants he pays to stop arrest warrants we've also got evidence of him writing that to other client victims why to come back to your main point the group nim dorem we give credit to Fat Jane moom mi nga xamantene moom moo dooroon groupe bi as a result of Kena si galsa mi nga xamantene ñoo suffer the consequence of human trafficking ñu ñëpp xam nañ ne Fat Jane moom daf dee yëngu ci human trafficking so Kena ci galsa mi moo ko laaj ndimbal in this area so Fatou noonu la dooree di def the program eventually ñun ñëpp ñu come on
Unfortunately, Fatou Legi dafa busy and she has moved on to other things, and she is not actively taking part in this particular group because of extra commitments. Why gërëm nañ ko sant nañ ko te show her support. She's here commenting and saying stuff. Yes. So pour wax rek move on now with other commitments because the life of an activist is not permanent. In essence, create the platform and the way forward for us to carry on, and we are ever so grateful. So affaire yi nonu la ñëwé, and then eventually being ñëwé together in the group, some of us that have already got some experience and gone a little bit further, you have a wider discussion. It would be necessary you start by going to file formal complaints with the police. Wow. And then nonu la affaire dore ñu door the network, but eventually you am a good police officer who was formerly in the UK, mu gën ñoo jàppale into the process of filing complaints. While ma wax la tam group bi kenn bàyyiwut depuis buñ dooree. Ndeysaan. Waaw kenn bàyyiwut buñ ootee ñëpp dañoo ñëw, buñ laajtee dara ñëpp dañoo ñëw. So si tànka boobu lañ nekka, and loolu dem na ba tey. Most recently, we visited the Vice President, we visited the Chief Justice. We had written this petition. We are hoping that the President will react. In fact, we understood Guy jot nañ the petition. With the permission of the group, mange send petition bi ci suma page bi. So yen mi setan di ngeen ko mëna gis ne these people are following protocol. They ñëwuñ fii rek soo gisee ma laaj ko li ma ko laaj ñëwuñ fii rek because of dañ ñëw pour ŋàñña Lamin Mbodj te dama bëgg ngeen understand loolu toogaay bi fii tey dañ ko def because dañ feel ne suñ defee nii wallahi dina stop other victims ñi nga xam ne xamuñ scam bi Lamin Mbodj di def allegedly. I cannot say he's doing that or not mënuma wax loolu waaye lii lañ ko accuse nga xam ne ñen du ko mën a def ñeneen ñi loolu moo waral toogaay bi fii tey. So pull nit ñi rek ñu understand ko fofu okay. Well, I think the fact is important ñu leeral loolu ñun ñëwuñ fii pour against Lamin ñëwuñ fii tam pour ñëwuñ fii tam pour ne dañoo néewal doole the position of any government waaye ñun liñ bëgg a mooy ñu put forward the discussion around the challenges yi ñoo face and also potentially what might be the resolution mechanism towards those problems. So lolu moy li tax ñu gëna ñëw. So li dafa mbora mëna indi even at the government level a broader discussion around naka la ñoo def be resolve this issue. Li soko sété as a country it is not bena government or bena administration but things to do with land management and also the sales and transfer lolu depuis time colonial la warona door ñëw ci time Jawara ñëw ci time Yaya Jammeh ba tey ñu nekk under the Barrow administration. So it's not still late that we must go back to the table and look at issues that are affecting the population. The land issue is very primary because suñ delloo sax ñu xool the broader conflict perspective within Africa. Dinañ gis ne almost in every country where there had been conflict, land and ethnicity daf dee bokk ci li dee tax xeex di am. So moo tax ñun war nañoo def jéego yoo xamante ne dinañ géem a xool lim gën a gaawee issues yoo xamante ne moom la ñoo def pour ñu géem a resolve the issue teel because su nit ñi fiilee ne ñu ngi jënd land for their own security and they are not getting the land. Dafa mel ni kon ñun Gambian si rek bàyyi naa ko yàlla waaye yàlla baax na waaye su doon feneen na right now the 79 of us we are enough of a small army to make noise waaye ñun as a group ñu ngay wax ne ba tey let us respect protocol, let us respect the law and let us respect those people that are facilitating some of these things for us. Okay, let's ben muna am luñ bëgga. Wow. Let's take a call. Assalamu alaikum. Caller, yeah. Yes, it is Fatu, Elite Media. I'm trying to connect to the live program, but my internet connection is not very strong. Okay, go ahead. You can use the WhatsApp. Yes.
My name is Sekou Seydi. Okay, hi Sekou. Can you guys mute? Mun ngeen a mute foofu Ibu, yeah, me. All right, Sekou, go ahead. Yes, I'm also a victim of Gamhousing estate. Yes. Sometime ago, 2019, I was like, I joined the deal that is the housing deal that they are doing. I was like, I had the information through the radio station that there's a company that is available by the name Gamhousing Estate. Then I invest my money into it, unknowingly that these people are doing scam and fraud. So, are you getting me? Yes, we can hear you perfectly. Very good. So, I also introduced my colleagues, like 2 of my colleagues, we are all working at the hospital, we are all nurses. We joined the Gamhousing Estate to purchase a land from them. So when we went there, what they told us was, there's a land that is available at Kitty by size 20 by 20, and you have to pay a mortgage plan of 5 years, and after paying 50% of the price, you'll be giving your land, you can start your development. I started paying my money until sometime last year. After paying up to $59,000, I called one of the agents by the name Farousi, said to go and see my land where I paid for. After going to the site, I found out that that land that they allocate for me is being given to somebody else. The person started construction. I nearly fought with the individual who was constructing there, and this is very risky. I went back to the office to see Lamin Boj and the sister who I think they are the one responsible for this land issue. But Lamin Boj was nowhere to be found. The sisters are always giving me a falsified information that come to my office today, come to my office tomorrow, and the office that they are directing me to is at Brikama. That office is never opened. Okay. At the end of the day, what Lamin Boj did was to block my number. Oh, we just internet problem, Gambia internet problem. We lost him, but I'm sure he's gonna come back. That was anyway. By the way, let me play. There is this audio that I want to play. Normally we don't do that, but I got the authorization to play the audio. Lu xew mooy Lamin Boj dafa accuse staffam bi ne ñoo dee ci ñoom ñoo dee jël xaalis bi daal. I don't know if you are aware of this or ndax nañ laa façon bu mel nii parce que daf dee staff bi wala leen koolee daf dee wane comme mel ni ne staff bi ñoo dee nañ laaj staff bi xaalis bi maanaam daal so benn si staff members yi am ku ko senoon message mu tontu ko so dama bëgg ngeen déglu tontu bu mu ko tontu please. Déedéet tey mu ne staffam yi ñoo sàcc xaalis staffam yi naka lañ mën a sàccee xaalis boobu noonu moom si moom staffam yi sàcc xaalis loolu is not méegul seen sax naka la ñoo sàccee xaalis boobu noonu moom xaalis bu ñëw mu war a dem account mu war a dem si banque bi naka lañ ko sàccee xama mbuuj moom sooy defaral rek loolu moo baax bu si dugal ñeneen because staff yi dafa ñun ñëpp ñun suñ xamoon nii la moo mel kenn du si dugal understand kenn du si dugal kenn bëggul muy liggéey soo xamante dafa jël xaalis ni du ko fay suñ bëggee jël seen xaalis at the end of ni ku xam loolu noonu kenn du fa dugal jël xaalis lu bon sa góor moo ko gën a nee xaalis neex na leen waaye sa góor ak lii benn staffam jëlul xaalis ñun naka la ñoo amee accès si xaalis boobu noonu laa xamul naka la ñoo amee accès xaalis boobu noonu suy wakkee su la neexal na la neexal rek waaye bu mu dugal si staffam yi defuñ dara ñoo yëpp ku fa nekk dafa innocent kenn defu fa dara moom na try mu sol delloo nii seen xaalis moo baax bu mu dugal staff yi yow ñaan naa la rek man still normal laa ñaan naa la rek ngir yàlla please baalal ma rek nga may ñu wan moon bi rek ñu soofal mbooj bu ko toppa rek bu ko toppa ndaxa jël rek wala wax na xamul sa lu moo wax xamul li nga soo ko laajoon loo waxoon ni lii nga waxoon dina la wax ne man waxuma léegi please. All right, let me cut it there because bëgguma leneen du ñëw soo gisee ma play lii pour important pour ma play ko some people are going after staff te am na staff yi nga xam ne man gëm naa ne tam dañ dee innocent ci institution yu baree bari su fe digga la nag boo jaaxlee amuloo si koy dem
ñi wara wax waxuñ foog nga go for the staff so gis nga kii ak li leen Lamin Mbodj accuse yëpp she was still pleading with you guys pour ngeen still may leen time ñu try pour sortly out and am na yu beneen yeneen audio yu bari yuñ ma yónnee si staff yi bëgguma play yëpp because staff dañuy ñoom awma autorisation pour ma play loolu waaye su ma ko dégloo bu baax dafa mel ni ay xale yi ndaw a ndaw la fa doon di teg nooy ne these kids are vulnerable they are ñoo xam ne dañoo ñëw plead with nit ñi duñ soo ñëwee di leen laaj sax duñ am luñ la wax wala ñu jékki-jékki bàyyi liggéey bi ba pare he was changing staff left right and center according to people and this is not on this is a game of a real scammer and right now amount bi tollu na ci between 13 million to 14 million dollars and this is what we know xamanguñ man daf ma ordre bu ñu jeexal programme bi dina fekk am na ñu ma seen message because mënuma jël yëpp right now if you see me maa ngi jogul si iPad bi dem ci téléphone suma téléphone yi doom yi sax dama leen def ñu free tey pour ñu mun a communiquer ak nit ñi te ordre ma peng ne suma paree ci lii dinaa contact Ibu pour jox ko more victims that are coming on board this is not right this is not on so where is all this money going si Gambia bu ndaw boobu you can't keep scamming people like this a boy as young as 22 kooku bi moo start this he wasn't 22 look at the other guy who came line and be bahud he's someone who nursing field some of these people dañ jël seen alal ñaxa ko ñoo dugal ko ci lii ngeen leen ay scam it is not fair waaye ba tey rek Ibu bëggoon naa leen laaj nga gars yi cam si groupe bi ne yow xam nga ne fii ñu nekk ci Europe bi fii kuy dem di jënd kër dang dee dem through your lawyer xam naa luy answer bi de but you people some of you did you go through your lawyer when you were buying these lands? The average person in the group demo through a lawyer. Yeah. Because bobu tam nekana benen issue bo xamantene unfortunately man how much experience why you bari ñi ci am experience the feedback is not very good. One halis bi gaay de laajte is just monotonous. Number two, then they enter into the process and eventually you might end up just being a money shop for those individuals as well. So seke sax ñun suñ groupe bi ba tey amuñ lawyer angum ko xamantene dinañu wara jox legal advice and also legal representation. Because understand now some people are asking up to 10% of the sales value of lands that you purchase from Lamin. So yow yaangi already ñaka sa xaliss ba pare ñuy la laaj 10% pour nga fay ko pour ñu lifin. So we haven't gone that area yet. Why direct answer to your question, many of us Mema tuti so very good. Xam nga lu tax ma wax la loolu xam naa ne average Gambian bi sax du ko mun a afford pour mu ne xaaral ma jaaree true lawyer ma delluwaat back ci li nga waxoon ca beginning bi government should put a plan in place for things like this because average Gambian bi war na moo mun a am fi moo daw ne man de dama am 10,000 te bëgg naa jënd laan ëllëg si biir dëgg la soo waxee ñu ne social security nga fa neen ni ba social security soo fa demee sax li nga faa war a teg pour nga jël laan dafa bari so it's the same so moo tax land issue yàgg na fi bi ñoo wax land issue man I have my own story def nañ ma ko man suma boppa man during the Jammeh time dañ ñu jaay land bu nga xam ne foofu area boobu yëpp dañ ko peeg and then lu tax ma bëgg a explain suma story bi mooy biñ demee si kooku ban dama ñun we went as far up to the Alcalo but listen to this waa ji push and pull I was so strict. I said to my mom, look, mommy, li amu dara po defalo. It's principle. I need my money. Halis bi bari na bari wut. Duma ko tuda sax. Parce que suma ko tude ni na ya ngeen halis bari wut way bari na. Bari na bari wut. Why to some people who could have built someone a house. And ki mu nek xariti ko xamne ci suma yaay la. Mu jaay ma land bi knowing very well ne place bi dañ ko pek Ibu. Way xam nga lutax mu jaay mako. Bañ ko push and pull xam nga lu ma tontu. Mom amul doole pour xeexa government mom amul doole pour xeexa loi moo tax mu jaay ma laan bi xam ne su ma ko jaayee suñ jëlee laan bi suma loxo dinaa mun a dem xeex xam nga loolu tam dafa it's very unfair some of these people dañ just jaay laan yi ñu nekk si diaspora bi believe in ne yéen su dara xewee rek di nga mun a dem taxaw nga xeex ko te alkaalo yi nekk behind Lamin Mbodj these are our big problems
they will ñoom seen boppa dañ bokk si deal sii nii I'm sorry to say some of the alcalos not all ak seen doom yi seen boppa xaaral rek ma daaneel alcalo yi seen doom yi seen boppa ñoom seen boppa dañ bokk si deal sii nii because at the end of the day if you know an area is pegged it's for government use do not sell it it is pegged and you know about it waaye alkaalo bi daf la day def loo xam ne joxal la signature doomam bi ñëw tam jox la signature soo ñëwee nga report alkaalo bi daf la def carrément ne du woon man suma doom bee ko sign suma doom bi lu mu sign paper bu mu sàcca la nga dem court dem police dem ak ñëw ba soona it is very unfair ñëwal Ibu waaw li nga wax ni is part of the story moo tax ñu ne unless and until there is the right mechanism in place dañoo bugg di am problème comme li nga wax even gis nañ cases to do with ñu ne alkaalo bi jox na la transfer even in our group but when you go on the ground the land is not there although ñaari jàngata fi nekka benn bi mooy ne when somebody is criminally minded ak Gambia ni mel pour nga defar stamp ak nga type letterhead nga ne alkaalo documentation la loolu yomba na we must take that into consideration but also we can argue ne in some of the places alkalo yi ak the very families that are involved in the sales tam dañ dee def naka sudut noonu xam nga so loolu tam fu mu jaar ñu acknowledge ko and then man dama dee wax ne always from an institutional side dañ war a toolu foo xamante ne tey waruñoo only wax ne physical planning rek ñooy enter data bi ñoom ñooy cross check man fanaa ne development bi toolu na foo xamante ne there should be that network between the alcalos and physical planning. Da nga xamantene alcalo bi su joxe dara daf ko wara enter in a data system that automatically goes. Then dafa wañi the paper trail and the forgery of that paper trail. But we still haven't got those things in place, and lolu would be very vital. Buñ ne rek alkalo yi waa previously jànguñ ak yooyu noonu you have very smart alkalos waaye dañ dee xam ne tam ñeena ñi seen families or seen support system bi dañ leen dee nax especially if they are criminally minded. So I think that even this goes further into the system of local governance. Dañ war a door to begin to look into the processes of alkaloship. And also, if the alcalo role is going to remain traditional, then ko wara bole with a mechanized system bo xamantene even su dene namo bi ñoo collect mo fay ko xamantene government mo ko employ mu ñoo tek ko fa su dene yoyong fa then the process becomes easy. We know this is there for the chiefs, but again am nañ ci benn ci cases where the posture of those individuals also don't help in the justice system or in the implementation of Linyo Wahni because they are taking things on the side or they have interest. So as a nation, I think we must go back. Wow, Ben Muna said that system issue. If that system is not in place, then you're worried, but we will continue to have this problem. And ñun suñ group ñun tam definitely dom adama lañ amna fu ñoo dem be sis we will not be talking diplomatic. Wow, we need action, and we are now talking using all necessary means to resolve this issue. Why group bi tam mënuloo control nit ñi seen action because suñ demee bañ gis ne no way to way yàlla tere ko some people I'll tell you man sax si ñooñu laa bokkoon as an individual I was very mad ci Lamin waaye bi ma ñëwee si groupe bi man dama toog man ma bàyyi mer bi pour mun a waxal ñi nga xamante ne dañ mer because xam naa ne some people ñoom li ñoo wax ñoom ñoo Lamin face à face dañoo dog tànkaam o dinañ def naka sudut noonu te Lamin mutut suwaalo waaw so mutut danki fufu so ko li fi ne rek dang ko suwaalo. So we must look at the consequences of the larger failings within the system. Lamin mom lim def ni is one
part of the puzzle. Ñeneen ñi tam ñu ngi koo def, and we have not heard the cries of those people. So going back to Mota, we need this group. You see this group that you guys have started? It's a really good group. Man bima gisee yeen seen paperwork yi ma gis how you guys are going. Dama ci sawar sax pour jël lii nii pour ñu toog waxtaan si wax dëgg fa ne yàlla dama ci sawar parce que dama gis ngeen def seen pétition ngeen def ngeen seen police dem ngeen si court def ngeen lépp li ngeen war a def so man dama ne lii mun na moo indi change and I'm glad that they have the likes of you and others who are there in the group ñi nga xam ne yéen a ngi use méthode bi ngeen yéen ay waxal sax ak code bi léegi wala ne nii ngeen ko war a defee nii la war a demee léegi yéen seen case egg na bi si table président bi we are hoping a changes dina am so push leen because yéen di ngeen dem ba doo leen nekk di xeexal Gamhousing rek de di ngeen dem ba xeexal other victims there are other victims because maa ngi read nit ñaa ngi koo binda ñu ngi binda ne ñoom they are victims of other housing real estates so nekkul Gamhousing rek this is a Gambian thing we need to unite and am nga seet naka dañoo dimbale wante pour xeex lii nii parce que these people who live on the ground they are taking advantage the likes of Lamin Boj su fekkee moo ko def they are taking advantage because ñoom ñooy ñiy friend ak police yi ñoom ñooy ñiy nekk ak friend ak lawyer yi ñoom ñooy ñiy nekk ak friend ak land office ñoom ñoo xam dugg a génn bi yëpp nii la ñooy caaxaane yëf yu mel nii ñaata yoon lañ fi gis camas yu mel nii ci land bari na te Ibu Mimi li ma dee naxari ëllëg si biir xam nga mooy lan dinañ ko tey ëllëg ba kooku noonu jël xaalis bi mu sàcc ci nit ñi génn dëkk bi dem yoonam case bi will never be solved again how many people ñu ngi nii tey am na ñu leen jaay laani tey ñoo ngi nii toog si Europe bi tey kan ngaa fightal in Gambia maa ngi gisoon Pa Ous mu ngi bëgg a yoroon ne nañ ñi mënuñoo suu company bi si boppam this is Gambia you sue the company it stands nothing you have to sue the individual the owner of the company moo tax dama dee advice nit ñi ne go to people ñoo xam ne they are recognized I'm not here selling for tough I'm not here selling for global property but at least you'll be safe these people then yaaga liggéey and their neck is on the line the likes of Mustapha Njie kooku daf ko dee bañ be man I was there I was in the symposium bi amoon Norway and people were there testimony ñi wax ne ñoom suñu amee problem they call him directly and he make sure ne he look into it so moo tax da ngeen nii ñooñu noonu façon ñi nga xam ne yàgg nañoo nekk ci lii ba bil nañ si réputation ñëpp xamee nañ leen ci lii moo ñooñu mënuñoo sàcc fii kenn ba Lamin Mbodj mi ñaata Lamin Mbodj ñoo nekk biir Gambia bari na Ibu ñëwal Fatoumata I think mel Mimi Ibu mu ñëw aca Mimi xam nga ne Lamin Mbodj mu ngi doon liggéey justice 3 years so xam na affaire bi nu mu dee doxee système bi gis nga moom moo ma ko wax maa ngi ko amee si audio mu ne moom mu doon liggéey justice 3 years so moom xam na things naka la dee doxee so moo tax muy play cat and mouse game si parce que xam na système bi mu doon liggéey justice for 3 years moom xam na système bi maa ngi amee audio bi fu ubbi game ñam sorry excuse me fu mu waxee loolu so nga xam ne kii he know what he's doing it's sad know what he's doing it's sad it's very sad really really very sad wow xam nga Lamin he uses all kind of language pour mu suppress the client victim and for me having worked in the Justice Department as a low-level staff has nothing to do with the cause of serving justice. Wow. So mandoma wax ne yow yaangi low-level staff, that influence should not be shown in the dispensation of justice system. So bobu moy some of those language of harassment and also trying to subjugate the client pour mu wacha why hamna fim ko de yobu you know. So that is one thing. You did touch on the other agencies. Yes, I think the risk level in terms of the bigger agencies is less. Why Mahamal Lanet Sah, even within this system of agencies coming together, they have a group. They have from a reliable source. Nyonyu sen bopa. Lamin Boj's issue had always been a big problem for Nyom because Mungeya has an image.
so ñoom seen boppa respectuñ naka rafetaluwuñ moom li moo doxal. And I know for a fact that he had been called before that group time and time to this. Sorry, we're trying to get dafa am benn ku ñoo bëgg a distract di wax ne we're talking about stuff that's happening to the court. So mane ci leen mu ignore Sarifatu. She can write about the court. Wow. Do ñaaka sax moom la, he does all those things anyway. But everybody is entitled to an opinion. Their opinion, yes. We will respect that. Man sax gis naa ko, but that's it. I want to just ignore it anyway. While li ma wax mooy ne even at that level of their small committee of estate agencies, Lamin is a problem. And ñoom rafetaluñ moom transaction. So boobu benn affaire la. I think there was the issue of the staff you mentioned, being play audio, I couldn't comment on it. For now, the staff yi am na ñoo xamante ne, if not all of them, am na si ñoo xamante ne they knew what was happening. And that makes them culpable. Why Gambia, many people, they just stay there because they are getting their bread. Why? Pour ñoom ñu nekk si institution bi, ñu taxaw ñu ne tey waaw ñoom yëguñ, loolu dina ma xaw a jaaxal torop. I think there are a good number of people that knew because comme ni nga ko waxee, Lamin was building himself with 3 categories of people. He was preying on the vulnerability and the innocence of these young to be in the business. So ñoom dañoo collect ñu pass on. But again, he also uses his family to man the most relevant functions. Mooy soo waxee ñu ne la ñoom Joko Mbodj ak all these Mbodjans ñëpp a ngi woon ci biir. So that was also another thing. In fact, in another audio dégg naa moom Fatou o Joko Mbodj mu ngi wax ne waaw Lamin is lying about them in terms of xaalis bi gaay they collect si nit ñi and so on. So there is too many stories. But just to set it straight, it doesn't matter who collects the money. The staff collected the money and we have a receipt which is printed on a Gamhousing logo, business logo. And these are people who are employed by Gamhousing. So bu doon ne sax si simbaliti baakote yi lañ tase ñoom ñu fay xaalis bi. The staff is a recognized staff and also the issuance of the paperwork belongs to Gamhousing. So moom ñun loolu duñ ci xëccoo ya moom lu ko neex mu wax anteeg moom ak staffam yi ñun liñ amante moom soxla mooy as per the contract we have paid you and then you owe us in return. So foofu la issue bi nekka te xam naa ne according to some rumors he was quoted as waaw pour delloo xaalis bi moom dafa nekk problème. Why yow mënuloo ñoo delloo xaalis but yet still the amount of land also involved man suma maths baaxut mënuma koo calculate waaye xam naa ne bari na bi bari boo xamante ne dina ma xaw a jaaxal de fuñ ko amee. It would definitely be a small village and there are the differences in location also is important because mimi su jëndee Tuujeereng keneen jënda mu ngi jënda Sanyang, even in Sanyang keneen mu ngi jënda in community keneen mu ngi jënda seaside. So these are all price variances and issues you have will have to resolve eventually. So Lamin limo wax ne tam the issue of the numbers at the police mutut 76 ñun fenuñ de ñun we have correct data that establishes li ñoo wax yépp te ñun 76 as of now 79 yiñ am 80. I can just say off my head I can only confirm one person or two that have not yet gone to file their formal complaint because ñoom ñu ngi just ñëw in the last day or two. Oh wow. So even then the 76 automatically qualifies. We are not talking sake. We collect data. Képp ku bokk ci groupe bi da nga wone something because dañ bañ sax pour dugal nit ci groupe bi motax Mimi mu ngi under value role am mom ak keneen ñoom ñoo am that task of cross checking
every documentation ba gaay buñ satisfy ñu dog la dugal si group bi. Good. So the issue is very concrete and is straightforward. Good. Mooy ni ma ko waxee rek ne baax na ñu am façon groupe yu mel nii gis nga yii bi xapp ñu am mbootaay yu mel ni ñi takku ba dëgër bañ ne lii du fi mun a continuer du mun a continuer parce que lii it is serious. Well, I have messages from Mboj, but I cannot be bothered at this moment in time. Mr. Mboj, like I said, with all due respect, platform bi sa boss la comme ñu nekkee ñoom tam seen boss. They are ready. I spoke to Ibu earlier, and he was more than happy to have you on board. And he said, look, su ñëwee dama koy déglu ñu déglu wante munta nekk lu nga xam ne dañoo ñëw di xuloo wala di defante ak yooyu loolu munta nekk kon duma mun a am li ma bëgg ci moom it du mun a am li mu bëgg ci man. So fii nit ñi dañ mature. We've given you that opportunity. So you sending me messages, man, people saying that it's a threat. To me, it's not even a threat. Because suma pare ci lii foppa suma makeup lay def dem tëdd nelaw mel ni sax I didn't even do this program. Do you know how many programs I do a month? So duma dee am time sax pour recall ne xëy na defoon naa ko. So ñu jox nañ la the opportunity. Anytime you want, go to any platform. You have mentioned to me, they went to Pandere. Wax nga ma lu bare. Man lu ma believe mooy man Fatoumatta Coker suñ ma accusé si something kay su tàngee ba ëpp loxo nag dinaa wane suma Facebook nag ne maa ngi nii xaaral nag lii la wala lële la nii la moo demee nii laay bëgg a xam nga loolu boo ko defoon sax comme ni ma dee wax suñu président ni réew mi rek bi yeneen bu dara xappu dee li dee jox nit ñi comfort bi ak assurance bi mooy dégg sa kaddu rek boo ñëwee ne dal leen sax loolu dafay tax nit ñi dal kon yow da nga war a xoolee sa bopp ne yaa ngi si position yi like a leader because you lead your own company so nga ñëw wax ak nit ñi xëj na dina am benn wala ñaar sax liñ see jànga waaye déedéet bu nga def li nga def nga ne play nga game noonu media houses yi you can't play them games ñun la dee neex rek am na yenn media houses they will even try to get hold of you they will just come bring the victims and then we talk about it because these things are real it is happening. I am a living witness. Keren is a living witness. It's not like we don't know these things are happening. It is happening. Legi way forward. Boo ñëwoon tey maybe soo ñëwoon tey nga toog waxtaan ak ñi ma gis nii they are very reasonable. There will be way forward. Di ngeen wax lu nit ñi mën a dégga askan bi yëpp a ngi lay déglu yow itam yaa ngi ñoom tam ñu lay déglu ni kon tey xëj na waxuma ne lii dina solve de waaye foog naa ne kon ni kon sax déggoo dina am tuuti waaye gis nga daw bii mooy tax lii ñoom tamit am nañ droit because nit ki bu la ne yow la nga bañ a wax ne ko du man am na droit pour ne la ne yow la bàyyi force ba dugal la fu mu la war ta dugal di ñaan nag police station si nga xam ne victime si jaar nañ fa man waxuma ne yaa def waxuma ne defuloo waaye comme que dañ la accuse kay I am hoping ne police station si siis nañ sa passeport bi su fekkoon ci Europe bi fii la nag maybe I'm thinking too big dinañ make sure ne port of entry yi yëpp your name will be there loo génna because we are not talking of like xaalis bu ndaw amount of money bu ndaw this is a lot of money si day and age bi nekk nii $1 million can do a lot for people let alone $13 million it's a lot of money and like I said ñii rek a ñëwagum ñii rek lañ déggaangum xëy na am na ñu nga xam ne ñëwuñ ana ñi nga xam ne seen xaalis jëkkër yi lañ jël dugal ko fa ñooñu duñ musa ñëw ana ñi nga xam ne dañ jël xaalis loo xam ne dañ leen ko dënka ñu dugal ko fa ñooñu duñ musa ñëw ana ñoo xam ne tey dañ jël xaalis bu nga xam ne seen yaaya ko moom wala xaalisum doono la wala xaalis leneen ñooñu duñ mun a feeñ duñ ñëw tey moo tax suma wax bi dama ko dee wax ma ne fii nañ leen moytu nit a ngee dox naan aw ma deret ci suma loxo nit a ngee dox naan reyu ma nit rey nit du paaka de rey nit du jam fetel tiire fetel déedéet yaa ngee rey nit ci jëf ju bon yaa ngee rey nit ci jëlal ko yaa ngee rey nit ci naxaral ko kon nag nañ leen bàyyi di tëgga suñ dinay naan musuma rey nit xaaral ba dem ca maam yàlla mu ne la yow Fatoumatta Coker rombal deret nekkut sa loxo parce que ñun ñëpp siin nañ ñun ñëpp def nañ lu nga xam ne ñaawteef la kon nag Mr Mbodj li nga def nii right dañ la accuse dëgg la yaa ngay dem ci court laxu nga ci gannaaw luwaa nga ne doo ñëw wax ak kenn parce que dangaa xaar waaye man dag ma ne mun ngaa wax ak man parce que du ñëpp la yóbbu court so yow dangaa ñëw wax ci ñi nga xam ne ñooñu yóbbuwuñ la court ba tey rek des na ci yow
ba tey nekkal ci gannaaw loi waaye da nga xam ne loi Gambie dafa nekk loi boo xam ne sewul maa ngi ñaan ngeen mutal xam nga ne loi Gambia sewut gis nga fii su doon yóbbu ñu ne loi bi dafa sew daf day flip flop daf day change anytime xam nga ne loi Gambia moom kuñ fa yóbbu mun na dañ laa nekk di ajoon case bi rek tey ëllëg la tey ëllëg la tey ëllëg la tey ëllëg la dafa am ñu nga xam ne seen ñi nga xam ne ay 10,000 lañ fa dugal ngay leen ko xeebal bu leen ko xeebal de it's a lot of money to them ñooñu laa gën a yërëm sax ñi fa dugal ay 200 ay 300,000 xam nga lu tax because gis nga ñooñu ñi dugal 10,000 te amuñ ko woon jàppante bi ñoo def rek di fay ay 10 dalasi 20 dalasi wala 100 dalasi di pass di dama ka ñëw si code bi bu yàggee dinañ fa dugal moo daan seen 10,000 bi ndax loolu xoolaat nga ne is not fair te du yow rek nag there are a lot of Mr. Mbodj out there ñu ngi ñun su suñu biir te si société buñ jógee nag mooy suñu problème dinañ ko noppal di nga toog sa biir kër sa jëkkër di wàcce di la wàccal ay moto yu rafet di la bilal kër yu rafet di sa doom yi di dem si school su rafet nga fuuy beew am na nooy demee sax doo tuddaati ne yow danga day use dalasi danga naan ne yow foreign currency rek ngaa foyee mu óor la ne sa jëkkër ci kaw alali nit ñi lay dox ndax seet nga ci yàlla déedéet seetu yoo ci yàlla kiyaawuloo as far as you are concerned as a wife let the money come in yow nekkal ko am classe rek doo kiyaa waaye kiyaa leen tuuti soo leen gisee seen bàyyi di def ñaawteef dem leen ci loi wane leen seen boppa boo leen gisee seen jëkkër di def ñaawteef do the same thing boo leen gisee seen yaay di def ñaawteef do the same thing nañ leen waxante dëgg fii ngaa toog Gambie rek ngaa toog nga gis nit ku jël nit rey ko mu dee yaayam ñëw jël la muurukaay muur la ko ne yow kenn du xam ne sa yaaree nit kooku noonu bu yàggee nga rey sa yaay kon am nga dara loo aat Ibu because temps bi jàmm nañu bu yàgga waaye war nañ soo amee loo aat rek aat ko mi bu amee lu mu aat ko waaye nag Ibu programme bi du mën a jeexee nii tey foog ñu dellu si waat fi beneen weekend ak yeneen victims because lii foog ñu nekk di ko waxaat rek pour xëj na su yàggee because bugga nañ mu sori bugga nañ mu egg fu sori pour nit ñi xam what is going on pour ñu moytu façon bu mel ni mu dal leen. Wow, Fatou, I think ne dinañ rafetlu lool another opportunity ñu ñëwati si platform bi and in fact it does not only then has to be the issue of ñun suñ Gamhousing estate bi but we can broaden the discussion ñu ubbi the discussion and everybody participate so boobu moom bàyyi naa ko sa loxo at your convenience man saa yoo ma konkonge rek I have more than enough time to participate in such fora. Wow, boobu moom I can assure you te xam naa ne groupe bi tam we have even got more and more people ñoo xamante ne xëy na network issue la moo tax ñëwuñ participate. Why just to assure to put things into perspective ñun suñ victim group bi ñun we are not talking out of the air. Képp ku bokk si groupe bi dafa am entire package of contract and receipts and we filed a formal complaint at the police. ñun léegi anything lu ci nekka loolu authorities yi ñoo ko yor su gaawee ñoom la su lifine waaye ñun tam we are asking the government or the relevant institutions for example at the court level bugguñ ñu ñoo jox benn court cases we want a batch single handling of cases by one magistrate in one go because that way the resolution will become easier. Why ñi suñ amee judgment tey ñele am judgment 10 years time so it wouldn't make sense we are advocating for a batch case hearing. Beneen issue bi pour just Daniel mooy ne we request that the government especially the current administration bu Barrow ñu géem a seet affaire bi niñ ko saafarale but beyond ñun immediate problem we can also look at the wider implications of land sales and estate things in the country because comme li ma dee wax ñun Africa toujours rek bu xeex jógee seetal ci biir bu dut waaso kon laan bokk na ci so war nañoo bàyyi xel loolu torop for the president ñun ñu ngi def a personal appeal comme que moom parent la ñu ngi ko wax ne ñun suñ jooytu mooy
dañ buga am fuñ dëkka moo tax ñu dem si Lamin Mbodj ñii di baana ñii nekk student ñii nekk carpenter ñii nekk ay doctors and nurses ñii nekk biir réew ñii nekk bitim réew ku nekk def sa lu ndaw pour nga mun a am laan so from that parent role ñu ngi wax président bi let him come in and try to resolve this issue even su dee ne dafa nekk alternative dispute resolution mechanism we are happy with that we are also interested if he invites us dina ñëw ñu toog ñu waxtaan ak moom ba pare tam moom xam nañ ne moom background am estate specialist la so moom dina understand the scale of our problem comme niñ ko waxee $14 million tey bu doon ne a government staff a civil servant moo ko tiba si keesi government konoon problème bi coow bi dina bari de yow doo gis naaj so why ordinarily we will then accept a businessman Lamin moom mu war a collect 14 million from innocent hard-working individuals and every time suñ ko arresté he gets a bail and he is going comme liñ doon wax rek muy dawal moto yooyu noonu keroog suma raka mu ne ma waa fii la ma romba mu toog teg tànkaam bi si kaw daas booti moto bi somebody was driving him mu ne ma mu xool ma xool waaw mu xool ma bem kon ne xam ne gis naa ko gis na ma ba pare mu saani baatam bi nele mu ignore ma mu continue so xam nga that is the lowest of the points yoo xamante ne dina drive nit into doing something unimaginable so si gàttal wax rek bëgguma jël much time but it is a good opportunity ñu ngi jaajëfal ñëpp ñu participate ñi mënut a participate tam there is opportunity also yow tam ak sa team bi network bi di leen ñaanal yokkute di wax rek ne liñ fi jot a wax bu rafetee ñu xam ne yàlla ko yombal bu ñaawee nag ngeen jégal ñu te xam ne ñun doomu adama lañ waaw comme nkami mfono surwa kawla dro liro futata tongola problème o min nga soto nin Gamhousing tema min keta ñin kene sandiroti anin kene di balia nko nsimansa kunda ka ke kacanyo yandi mafo mbe dani la bari ke kacanyo yandi ka foye ko ni sim de mano ka ñin problème o solve wobe diya la nye bakele bayri ko mo jama minu ya lon koy dun tañin kene sagoto isembo ma wara yela domandi ngole kafum fo afutata ñin dulato pour yekeno soto ni la dimbabe duna dame woto hani bi ni mansa kunda sinano ye wo problème o bondin kan me kontan la bakele nsa fo fanan ko president o bayrate mu faleti ndong atena la dimbale dundula soto nim modol fanan be wo nyiniro ke kam pour que la dimbale la dundula soto yandi nyin company sifa be caring mansa kunda nyanta singolo le kana doro e fa foda mo fanan wili tannin nani million tannin nani mbesi sonyin na ko ne atara mansa kunda la do kulale ya bonni mansa la keso kon nkon sim fanyini ka amene bekela nko woto tilo ate wojela so million tannin nani amanke kodin ninti kachala sutiya kama nsi min fono do wolenko sartol nin tunkungol min mansa kunda nyanta ka soto pour ka kene wafo anin kene transfer ni wo kusi fal ke be deda mbe banko be encourage la pour isi participate wo discussion oto bi warante lundola annum fanam programme o platform o mari mbe douala yirwala anin ila hamen ku betol ntol min fanam be nyo sabo kelo kono mbe douala fa ala sin so kairo la nyinto nganna kenol soto kaira nin kaira mobe si ila dimbal dundi coming e hamenta la nyame mang leena jaajefal thank you mimi ala barka mimi Fatimata ana bëgg la wax jërëjëf kontaan naa torop bëgg wax Lamin Mbodj ne ñun suñu WhatsApp group bi we are so strong mu ngi mel ni family lañ léegi te bëgg wax Lamin Mbodj ne we will not stop duñ stop ba nga xam ne we will achieve what we are fighting for make sure ne there will be no other victims like us
parce que groupe bi ñun déggoo nañ déggoo boo xam ne we are all fighting for the one same thing. waaw dëgg neex yàlla mel nañ comme léegi famille. pare di wax ne jërëjëf si groupe bi si jàppalante bi ak ideas yi and especially Ibu xam naa Ibu doesn't want to hear that my Ibu is playing a very big role in this WhatsApp group and the other individuals. So di wax everybody, each and every one individuals si groupe bi ne jërëjëf thank you very much. pare di wax Lamin Mbodj ne we will not stop. We will fight this matter even if it takes our last breath. We will make sure that justice has served. So Bugala wax ne jërëjëf thank you very much for this opportunity. Okay. Thank you. mbokk yi tey lii lañ leen indiloon fii ci Elite Media gis ngeen ko yëfi land issues yàgg na fi sax du tey foog naa bañ cee wax yàgg na xëy na du ci daan wax tey comme liñ ci waxee rek because booba jamono doo gis victime bu ñëw sax bu ko cee wax waaye jamono buñ toll nii victime yi dañoo génn si pour wax te like naa ñii nuñ defee seen affaire parce que jëluñ matters into their own hands to the extent ne ñëw nañ di jël de loi si seen loxo koola même 1 minute di jël loi bi seen loxo ne ni leen neex lañ ko defee ñu ngi follow protocole ñu ngi def li ñu war a def yëpp ma delluwaat ci rek jaayaluma kër kenn waaye dama ne lii is a learning curve even though ñii tey ñu ngi pare pour faytal ñoom seen bopp ak ñeneen victims waaye ñun tamit nañ leen ci jàngee land issue yi yàgg na fi te ñun we are still making the same mistakes with these agents and boys that are selling lands all over the place. Look, Saul Fraser cannot do this to people. That's global property. Mustafa Njai cannot do this to people. That's tough global Africa. These are people who will put their necks on the line to know ne li warulena munadal. So mota dama de wax ne ma nge ñaax du ñom ñaar rek fa nek ñu nga xamne ñom ñu ngi def things the right way or they are reliable wala dara de dedet amna ñeneen ñu fa nekk. But these people are example yi nga xamne they cannot go wrong because ñom suñu xamé démé wrong sax seen njaboot sax daf koy feel parce que ñi dem nañ liggéey nañ bi egg fu nga xamne tay ñom liggéeyatuñ pour rek ne xaalis bi dañuy liggéey pour askan bi fi ñu tollu ni kon ma ngay ñaax nañ leen moytu suñu recommander leen nañ gis nañ ki mu ngay jaay laan wala ni de ñu gaaw duga ci parce que gis ngeen li lañuy bañ ci li la mo mujjé ji tay comme nima ko waxé xëy na ñii am nañ voice mun nañoo génne si ñëw suma plateforme wax ana ñi nga xam ne amuñ voice ana ñi nga xam ne amuñ groupe ana ñi nga xam ne they are in the villages nañ leen waxante dëgg ñi nga xam ne dañ bëgg a jógee si village bi ñëw dëkk si fii mu gën a jege ana ñooñu tey kenn mënu leen a xeexal parce que dégguñ seen kaddu dégguñ seen baat kon ma ngi leen koo ñaax lii mu ngi fi te du fi jógee léegi waaye luñ mun a def mooy ñu wàññi ko fii si suñu biir ñu wàññi ko si suñu biir te naka lañ ko mun a wàññee mooy ñuy déggoo di boole ñi nga xam ne ñoom ñoo def fa suñu ñaawteef bi or dama peg ne bu fekkee am na Lamin Mbodj daf ko ñu ko def ci 1 million bi mu neex ak moom mu ne xaaral ma def ko business continuer ko te ku xool boo demee du moom rek de boo demee loo yam baa ngee lekka xaw ma de damay wax rek boo demee keneen mu ngee lekka lii is always a ring dafa am ñu ci dee nekka ci behind lii nii it is not fair mu ngee yàqa turi jaaykati kër yi di ñaax nag yéen nag ñi nga xam ne yéen ñoom Moustapha Ndiaye ma fi tuddal léegi di suma nijaay oncle Taf di ñaan ñoom Sol Freza ñi foog naa ne war ngeen a gën a push parce que yéen a fi nekk référence ngeen fi seen signature mu ngi Gambie kenn mënatu ko faa dindi gën leen a push ngeen seet naka la ñuy defee pour lii bu fi nekk parce que lii dafa yàq réputation ni Gambia at laaj sax parce que tey di nga am tey nga nekk fii Gambia nga am jëkkëri tubaab sa jëkkëri tubaab xam ne yaa ngee dundal lii du mun a nangu beneen nit sax mu ñëw jënd si taf wala mu ñëw jënd si global property so lii yàqalut rek Lamin Mbodj rek waaye dina yàqal global property dina yàqal Taf Africa global so damay ñaax lii should be a collective effort ñun ñëpp ci war a booloo liggéey together there is nothing like rivalry coming from your end anymore because yéen ñaar bil ngeen seen empire ba pare yéen a war a dimbale nag ñi ci suuf parce que ñu ngay yàqa jaaykaay laan ci dëkk bi ma jël nag suma sista bi nga xam ne moom ci boppi yoon bi la bokka asalaamaaleykum dalalaat nañ na ñu bàyyi la yow tamit rek nga wax tuuti peut être daal di tàggoo ñu daal di teel programme bi beneen yoon. Hello. Wow, Acha, go ahead. Assalamualaikum Fatmata. Wow.
fi ma jeexalee suma wax rek mooy ne gis nga Lamin bu dafa nekk nit koo xam ne xelam bi dafa déggoo ak làmmiñam bi gis nga fi mu nekk ni li dem def ni because the last time loolu la def dafa ñëw dugga si ak fake profile su fekkoon ne nit ku déggu la du ko def gis nga Safiatou Jallow bii nii Lamin Mbodj la because the last time loolu la def mu ñëw si plateforme yi fa danso bi ak Hadi bi Cham so bi mu ñëwee ñun ñu xam ne moom la si lañ ko wax den after lim def mooy jànga bi si boppam kim jël use nataalam bi jànga bi daf ko commental ne ko yaa ngi use ma nataal bi di pretend as if ne yow man nga jànga bi ñaan ko yàlla xam nga so te tamit bii la ñu wati def mu ñëw ak Safiatou Jallow so loolu la dee def man xamoon naa ne lii laa def dafa nekk di traité nit ñi Lamin Mbodj sàccakat la Lamin Mbodj Gambian si nañ ko moytu Lamin Mbodj former student of Nusrat High School la dëkkoon Joshua ni am na ñoo xam ne ñu ngi ko xamee banque fa markas la woon mooy Lamin Mbodj bii nii drogue ba Lamin Mbodj Facebook Ibo Gere nañ ko moytu bu kenn jënd foofu laan amul laan pour jaay tey amul laan pour jaay ëllëg parce que su amoon laan ni kon ñun 79 victims duñ toog di ko toppani pour suñ xaalis gi suñ laan Gambian si nañ ko moytu waaw nañ ko moytu bu baax a baax nañ bàyyi seen xel si Lamin Mbodj bii nii waaw jërëjëf Fatoumata jërëjëf di la sant yow suma sista nga loo bëgg rek ma bëggal la ko jërëjëf waay thank you so much dinañ déggoo si ron ok waaw am na ku ma seen message bu yaagu tamit pour wan ma rek ne moom bugut a wax lu bari waaye ku xam Lamin Mbodj la bugut a wax lu bari waaye ku xam Lamin Mbodj la li moo try pour explain mooy mu ngi écho yéen a ngi maa dégga waaw ok li moo try pour explain mooy Lamin dafa def lii for a very long time he's been doing this for a very long time lim dee def ci ñi nekk si diaspora bi mooy he shows you pictures of very beautiful places very nice locations but you will never get that land ñu ne nii la dee doxalee affaire am so for some of you ñi nga xam ne mu ngi because and he's still operating apparently he is still doing it te maa ngi kii mu wax na loo xam ne make na sense mu ne now he doesn't care how much you put in and I think that somebody came in and called and said ne ñoom because ñu ngi jël xaalis si jàmbur rek kii ñaata nga fay deposit so you see he is still going for the vulnerable people so you have to be very careful Gamhousing I repeat do not at this moment in time until case bi mu jeex ñu prove ne Gamhousing defuñ dara jëluñ alali kenn ñu ngi leen naa ñaax askan bi do not waste your money after this program or any other program if you pass di ko dugal ci Gamhousing they will sweet talk you dinañ leen lifin lu nekk pour ngeen foog ne ñoom they are xam nga li ñoo def right na so ñu ngi leen naa ñaax because Gambien bi gisoon nañ fi osusu bi wax nañ ci ba mar waaye si élection yi dañoo ibi osusu bi es nañu still dem si looloo tax wax métti ibu looloo tax wax métti ak li ñoo toog di wax fi yëpp di nga gis ëllëg ku demaati si Lamin Mbodj mu dem jënaati laan ci moom so ñu ngeen ñaan Gambien bi lii bëgg nañ koo génnee suñ biir foog naa ne fii la waxtaan bi mun a jeexee tey di leen ñaax nag ne wax neexul comme ni ma ko dee waxee wax neexul bu fekkee wax nañ fi lu nga xam ne waruñ koo wax ñu ngi jégalu bu fekkee ne wax nañ lu nga xam ne war nañ ko wax ñu ngeen ñaan ngeen share vidéo bi mu dem fu sore su ko defee nit ñi mun cee njëriñoo di wax ñi nga xam ne nag ñu ngeen nekk di dina stars di ko may Elite Media di leen ko dimbalee jërëjëf gis nañ seen loxo gis nañ lépp li ngeen ay def appreciate nañ ko ëllëg nag xanaa ñu stop na su neexee yàlla ak yonente ba ëllëg dinaa ñëw ak beneen programme bu nga xam ne there is this guy bu kaa ko maa wax turam I have his photo he lives in Texas he lives in America Texas la dëkka duma wax turam right now waaye ëllëg ci programme bi bu fekkee ne bu ma yàlla mee ma eeyo ak jàmm ba ñëw mën a toog fii bu changement amut bu fekkee mu ngi déggoo ak ñi mu war a déggul parce que man dama gum ne ba léegi benn fan lu bari xëj na si su respondé ak ay nitam because what this guy is doing is moom tamit mu ngi def lu demee ni Lamin Mbodj li moo def but in a different way moom ci moto la koy def danga ko yónnee sa xaalis America pour mu jaay la moto bi doo ko musa jot di nga gis nataal waaye going back to 2018 bi fu ma waxee yoon nii nit ñaa ngi dugal seen xaalis the minimum li nit ñi dugal is $7,000 there is someone who put in up to about $38,000 for a car so can you imagine
nga add loolu up minimum is 7 maximum is 38 te loolu rek laa xamagum imagine ñaata $1,000 la kooku téye tey ëllëg dinañ la ñëwal te dinañ wax sa tur dinañ wax ñan nga ko def Gambia sa victims yi are ready to talk even though kilifa lañ but they are ready to talk so I'm giving you the chance and the opportunity I know you follow my program and I have high regards for you reach out to these people find a way naka ngeen a defee pour ngeen solve problem ñii lu ñu wax mooy they don't want to come to the media with you all they want is their money or the car some of them don't even want the car anymore waaye ëllëg dina ñëw ci waxtaan boobu jërëjëf mbokk yi kon ñu tàggatoo fii nii ba beneen yoon su ko defee nag ñu indiwaat leen beneen waxtaan yi ëllëg media jërëjëf